Եվ այսպես 4 տարի առաջ ինտերնետ հանրությունը միանալով ICANN-ի եւ ոլորտի առաջատարներ Apple-ի, Google-ի, Microsoft-ի համընդհանուր ընդունում նախաձեռնությանը, որի նպատակն է ինտերնետում բազմալեզության ապահովումը, սկսեց ակտիվ քայլեր ձեռնարկել գործընթացի զարգացման ուղղությամբ։ Համացանցը բնականաբար օր-օրի զարգանում է, մտնելով մեր կյանքի տարբեր ոլորտներ, ու այսօր արդեն կարծում ենք, որ լեզվական բազմազանությունը անխուսափելի է։ Այսօր աշխարհում նշվում է համընդհանուր ընդունում օրը եւ տարբեր երկրներում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում այս առիթով։ Մենք ձեզ հետ միասին այս համաժողովի ընթացքում կծանոթանանք, թե աշխարհում ինչպիսի process-ներ են ընթանում ինտերնետում բազմալեզությունը ապահովելու համար, ինչպիսի խնդիրներ կան եւ ինչպիսի լուծումներ են առաջարկվում այդ խնդիրները լուծելու համար։ Նաև կլսենք տարբեր երկրների ժամանած բանախոսների, որոնք կկիսվեն իրենց փորձով, կպատասխանեն ձեր հարցերին, ուստի ակնկալում ենք ձեզանից ակտիվ մասնակցություն, կունենանք ժամանակ ձեր հարցերին պատասխանելու իհարկե, եւ առաջիկա նորություններին եւ համընդհանուր ընդունման շարժման նորություններին հետագայում դուք կարող եք հետևել մեր Facebook-յան, Instagram-յան եւ LinkedIn-ի page-երում, որոնք ներկայացված են մեր բաներների վրա։ Այժմ, որպեսզի ժամանակ այլևս ձեզանից չխլեմ, այստեղ ուզում եմ բացման խոսքով, իր ողջունի խոսքով հարավիրել հանդես գալու մեր ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Իգոր Մկրտումյանին։ Մեծարգո հյուրեր, մեծարգո բարեկամներ, ովքեր այցելել են Հայաստանը տարբեր երկրներից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, ICANN-ի ներկայացուցիչները եւ այլը, եւ մեզ համար շատ մեծ պատիվ է այսօր հյուրընկալել իրենց եւ կիսվել մեր հաջողություններով եւ միասին ուրվագծել մեր ապագա զարգացման ճանապարհները եւ ուզում եմ ողջունել Եվրոպական համալսարանի բոլոր ուսանողներին, ովքեր մասնակից են այս միջոցառմանը, որովհետեւ այդ երիտասարդները մեր ապագան են եւ իրանք են կերտելու Հայաստանի ապագան տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում եւ իրենց մասնակցությունը շատ մեծ նշանակություն ունի մեզ համար եւ հույսով ենք, որ իրենք ավելի կնպաստեն, որ Հայաստանը իր ուրույն տեղը զբաղեցնի աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների երկրների շարքում։ Ասեմ, որ ընտրությունը բացատրվում է դրանով, որ մենք ուզում ենք, որպեսզի երիտասարդ ուսանողները ծանոթանան այս խնդիրների հետ եւ ապագայում օգնեն, որպեսզի մենք շրջանցենք այդ դժվարությունները։ Իսկ դժվարությունները բավականին շատ են, որովհետեւ կիրառել այս ամեն ինչը եւ ստեղծել հայալեզու ինտերնետը եւ հայալեզու բոլոր ծառայությունները եւ վեբկայքերը դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ասեմ, որ աշխարհում կա մոտավորապես 10,000-ից ավելի լեզու եւ դժվար է պահանջել, որ յուրաքանչյուր լեզվի գրողը կարող է իմանալ մեկ ուրիշ լեզու, ենթադրենք անգլերեն կամ ֆրանսերեն, որպեսզի կարողանա հանգիստ աշխատել ինտերնետում։ Այլ նպատակը այնպիսին է, որ goal is for each citizen of each country to be able to work freely and easily on the internet, use all the services on their national language. That's the goal. Although in Armenia, there are globally just 10
million of Armenians, both in Armenia and in the diaspora, and many representatives of the diaspora also can speak another language. However, for the citizens of Armenia, it's really important to know about all the possibilities and be able to fully use the internet. Let me mention that we have created the Armenian language domain, which is called .hi, where you can register different web pages in Armenian. This domain is quickly developing, and we would like it to develop more actively. However, this issue is solved in Armenia. The next issue is related to the email, which is not solved yet, and it would have been great if each of us could be able to send email using email name which is in Armenian. However, we haven't solved this issue yet, but we are able to create that Armenian language mail, although surveys show that it would not be demanded. So we have to wait for hosting package and control panel to be able to work in different languages. That's our future. Also, there are many issues in Armenification process, and it seems like the issues are related only to the internet in Armenian. However, is internet available to all the people who live in Armenia? We need to discuss this question as well. We need to make internet accessible and available to each and every Armenian, no matter where they live, how far they are. And this issue is something to be solved by the government. We need to make internet accessible to the farthest borders of Armenia. We know that mobile internet is developing in Armenia. Multi-layer mobile internet can be made available to the distant villages. However, again, a question raises. How can we help elderly people to use internet? How can we educate them? Here we have another issue related to numerous electronic services. In Armenia, there are electronic services developed by the government. And in order to do that, it's necessary that all the people, even elderly people, are able to use them. And again, we may ask, how should we educate those people, those elderly people who don't know what internet means and how it works? So I just wanted to say that there are really many, many issues that we face, and we all should work together, put efforts to solve them. That's why I want you all to imagine what kind of challenges we face, and each of us should try to participate in this process as much as they can. I would like to wish good luck to this event, which has already become a tradition. We try to hold it almost every year, and we will continue trying to do it as an internet society that I represent. That's an NGO
with a mission to control Armenian domains and support the development of the internet in Armenia, and we do everything we can to be helpful in this process. Thank you for your attention. Thank you. I would like to say and to underline that Igor Makartumian that just spoke, and today as you use the internet as young people, you should know that Igor Makartumian is one of those people who made it possible to have internet in Armenia, so you can take pictures later with him. As I mentioned, for domain the corporation ICANN is the leader of the initiative of universal acceptance. And now I invite you to hear Curtis Lindquist, President and CEO of ICANN. Hello to everyone around the world celebrating Universal Acceptance Day. I'm Curtis Lindquist, President and CEO of ICANN, and I'm delighted to join you in recognizing the remarkable global community that has come together to advance universal acceptance. I'd like to congratulate the Uaday organizers and volunteers. Your energy and commitment are what makes these events possible. Thanks to your leadership, we are turning awareness into action and action into measurable progress. At ICANN, we believe the internet must serve everyone. That means ensuring people can access and use domain names and email addresses in their own languages and scripts, no matter where they live or which community they belong to. A truly global internet depends on systems that recognize and support all valid domain names and email addresses across every script, every language, and every region. UA is a cornerstone of digital inclusion. When applications, devices, and platforms fully support all valid domain names and email addresses, we expand opportunity and strengthen trust in the internet's infrastructure. This work cannot be done alone. That's why our partnership with UNESCO is so important. We deeply value UNESCO's leadership in promoting linguistic diversity and multilingualism in the digital world. Together, we share a commitment to ensuring that the internet reflects and respects the world's rich cultural and linguistic heritage. By aligning technical standards with inclusive policies and educational efforts, we're helping build an internet that truly belongs to everyone. The progress we have made is significant, but the journey continues. Thank you for your dedication and for celebrating Uaday. Together, we're building an interoperable, resilient, and inclusive internet for all. Շնորհակալություն։ Ինչպես արդեն սկզբում նշեցի, Եվրոպական համալսարանը սիրով համագործակցում է մեր հետ եւ սիրով հյուրընկալեց այս միջոցառումը այստեղ եւ այժմ իր ողջունի խոսքով ուզում եմ այստեղ հրավիրել Հայաստանի Եվրոպական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Արմեն Գրիգորյանին։ Հարգելի հյուրեր, տեխնոլոգիական համայնքի ներկայացուցիչներ, սիրելի ուսանողներ։ Սիրով ողջունում ենք ձեզ այս գեղեցիկ միջոցառման շրջանակներում։ Մեր ակադեմիական այս միջավայրում, որտեղ մշտապես համադրվում է կրթությունը, գիտությունը, տեխնոլոգիական առաջընթացը, մենք մեզ համար պատիվ է հյուրընկալել ինտերնետ հասարակություն հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված այս կարևոր բազմաբովանդակ եւ նշանակալի միջոցառումը ժամանակակից զարգացումների տեխնոլոգիական առանցքացի պայմաններում ինտերնետի դերը ոչ միայն կարևոր է, այլ խիստ առանցքային։ Այսօր դժվար է պատկերացնել կրթության, գիտության, այլ ոլորտների արդյունավետ կազմակերպումն ու իրականացումն առանց ինտերնետի, ժամանակակից տեխնոլոգիաների, նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է բազմալեզու, բովանդակության ձևավորմանը, գեներացմանը եւ վերջինիս հասանելիության ապահովմանը։ Համաժողովի թեմաները արդիական են, բազմաշերտ,
կարևոր ոչ միայն ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար, այլ նաև ոլորտի մասնագետների եւ շահագրգիռ բոլոր կողմերի համար։ Հայաստանի Եվրոպական համալսարանը համալսարանի ռեկտոր Հարգարժան Տիկին Հեղինե Բիշարյանի գլխավորությամբ մշտապես աջակցում է նման միջոցառումներին, համաժողովներին, կոնֆերանսներին եւ որովհետեւ դրանք մշտապես նպաստում են ոլորտի զարգացմանը, գիտելիքի, փորձի փոխանակմանը, ինչպես նաեւ մասնագիտական ներուժի պատրաստմանն ու զարգացմանը։ Ողջունում ենք բոլորիդ այս գեղեցիկ միջոցառմանը մասնակցության համար։ Մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք, բազմաբովանդակ եւ հետաքրքիր քննարկումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ այս գործունեությունը չի կարող լիարժեք լինել առանց պետական մարմինների հետ համագործակցության եւ այստեղ եմ ուզում հրավիրել իր ողջունի խոսքով հանդես գալու Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության լեզվի կոմիտեի նախարար Տիկին Սիրանուշ Դվոյանին։ Նախագահ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կազմակերպիչներ, Եվրոպական համալսարանի ներկայացուցիչներ, հյուրեր եւ մասնակիցներ, ինչպես ասացիք, նաեւ մասնակիցների մեջ մեծ տեղ են գրավում ուսանողները, հատկապես իրենց շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորին այս հրաշալի միջոցառումը կազմակերպելու հրաշալի, բայց հրաշալին կարևոր լինելու իմաստով հրաշալի ոչ թե ուղղակի գեղեցիկ լինելու առումով այս միջոցառումը կազմակերպելու համար եւ նաեւ հնարավորություն ընձեռելու պետական մարմինին, այս դեպքում լեզվի կոմիտեն է հանդես գալիս այդ մարմինը, նույնպես մասնակցելու միջոցառմանը, որովհետև այս համագործակցությունը մասնավոր հատվածի կրթական, գիտական կազմակերպությունների ու նաև պետական կառույցների միջև շատ կարևոր է նաև արդի տեխնոլոգիական զարգացումների եւ դրանց հետ կապված քաղաքականություններ մշակելու առումով։ Երբ որ հրավերը ստացանք մասնակցելու, ինձ համար շատ կարևոր եւ հետաքրքիր անակնկալ էր։ Ես առաջին անգամ հանկարծ հասկացա, որ կա հասարակական կազմակերպություն, որը լայնածավալ աշխատանք է իրականացնում փաստորեն եւ իրականացնում է մի աշխատանք, որով նաեւ շահագրգռված ենք մենք։ Այս տարի մենք շրջանառել ենք լեզվական պետական քաղաքականության նոր հայեցակարգ, որի սկզբունքներից երկուսը շատ կարևոր են՝ ներառականությունը եւ ներառականությունը բավականին լայն դիտված ներառականություն, ոչ միայն տարբեր սոցիալական խմբերի, մարդկանց, ազգային փոքրամասնությունների, լեզուների իմաստով, այլ նաեւ հատկապես սոցիալական խմբերի եւ շերտերի ներառականության իմաստով եւ այս առումով այս միջոցառումը հենց կարծեք լեզվական քաղաքականության հենց այդ հիմնական սկզբունքին որ արձագանքում է, թեև կարող ենք ասել ինչպես միշտ պետական քաղաքականություններն ուշացած են արձագանքում կյանքի երևույթներին, մենք է որ ուշացած արձանագրում ենք դա որպես կարևոր իրողություն պետական քաղաքականություններում եւ երկրորդը կապված է հայերենի մենք սիրում ենք ընդհանուր միջավայրում խոսելիս ասել տեխնոլոգիականացման, բայց հայերենի թվանշայնացման լայն ծրագրի հետ է կապված։ 2023 թվականի, ներողություն 24 թվականի 25 թվականի մարտից մենք մեկնարկել ենք մի ծրագիր, որը կապված է հենց հայերենի թվանշայնացմանը, մասնավորապես մենք շատ լավ գիտենք, որ հայերենը առնվազն մեր վերջին հետազոտությունները դա են փաստել, շուտով կհրապարակվի նաև զեկույց այդ մասով, հայերենի թվանշային հավասարության զեկույց է պատրաստվել 25 թվականին, հիմա խմբագրման փուլում է, շատ շուտով մենք կհրապարակենք, արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայերենը շարունակում է մնալ հատվածական աջակցության լեզուների շարքում եվրոպական ընդհանուր շրջանակում, իսկ սա նշանակում է որ հայերենը ոչ թե ընդհանրապես տեխնոլոգիական աշխարհում ներկա չի, ներկա է, բայց ներկա չի բավականաչափ գործիքակազմով եւ զարգացած չի համապատասխանաբար
որպեսզի ասենք այդ վտանգվածության խնդիրը հաղթահարի եւ անցնի ավելի կայուն զարգացման եւ մոտակա 5 տարիների այսպես ասած մեր ռազմավարությունն է լինելու ստեղծել համապատասխան գործիքակազմ եւ միջավայր, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել հայերենի թվանշային աշխարհում կայուն զարգացումը։ Մեր ծրագրի ղեկավարը նույնպես այսօր մասնակցելու է պանելային քննարկմանը պարոն Մարատ Յավրոմյանը, ծրագիրը Երևանի պետական համալսարանում է իրականացվում լեզվական քաղաքականության պետական քաղաքականության շրջանակում, ինքը նույնպես մասնակցելու է քննարկմանը եւ առիթ կունենա գուցե ավելի մանրամասն ներկայացնել ծրագիրը։ Հիմնական խնդիրներից մեկը դա թվանշային աշխարհում հայերենի հետ կապված թվանշային աշխարհում որակյալ բովանդակության մատչելիությունն է։ Այս առումով պիտի ասեմ, որ շատ կարևոր աշխատանք են իրականացնում մեր երկու խոշոր կառույցները, Հայաստանի ազգային գրադարանը եւ նաեւ ֆունդամենտալ գրադարանը, պարոն Զարգարյանի ես տեսնում եմ այստեղ, շնորհակալություն, եւ պարոն Զարգարյանը նաեւ այն մարդկանցից մեկն է, որ այս գործում մեծ ներդրում ունի Հայաստանում։ Մենք այս կառույցների հետ նույնպես համագործակցում ենք, որպեսզի հնարավոր լինի նաև մեր ժառանգությունը, հայերենով ստեղծված ժառանգությունը որակյալ փոխակերպում ապահովել դեպի թվանշային աշխարհ։ Ինչու ենք կարևորում այս ամբողջ գործընթացը եւ նաև ինչպես է կապվում հենց ինտերնետի բանի հավասարության հարցի հետ այս ամբողջը վերջին մի դիտարկում եւ սրանով կավարտեմ։ Տեսեք, ծրագրի կարևորությունը ինչպես ցանկացած բան աշխարհում երևի շատ պատահական մի դեպքից է սկսվել։ Ես դասավանդում եմ նաև, երբ որ ուսանողներին հանձնարարել էինք աշխատանք գրել, արդեն AI գործիքները հասանելի էին, ուսանողները դրանք լայնորեն օգտագործում էին, ամերիկյան համալսարանում եմ դասավանդում եւ մի թեմա էր հանձնարարված, ոչ իմ դասընթացի շրջանակում, հայոց պատմության դասընթացի շրջանակում հանձնարարված էր ուսանողներին գրել աշխատանք հայկական հարցի մասին եւ օգտագործել էր ուսանողը AI գործիք։ AI գործիքը օգտագործելու արդյունքում աշխատանքը, որ ստացել էր եւ ներկայացրել էր որպես հիմնականում մարդու իրավունքների հարց։ Սա հետաքրքիր էր մեզ համար անշուշտ, որովհետև մարդարավեր էր մի առումով հասկանալու շատ լավ, ուրեմն ինչ բովանդակության է, որ տիրապետում են տեխնոլոգիական գործիքները եւ այդ բովանդակությունը ինչպես է վերադառնում մեզ։ Եվ այստեղ արդեն հայերենով ստեղծված բովանդակությունը որքանով է ներկա, որքանով է մրցունակ այս միջավայրերում եւ ըստ այդմ նաեւ որ այդ գործիքները ինչպես կարող են հայերենով ստեղծված որակյալ նյութ ունենալ, որպեսզի կարողանան օգտագործել համապատասխան նյութը։ Սա ընդհանրապես առիթն էր, որպեսզի հասկանայինք, որ այո, հայերենը բավականաչափ ներկայացված չի որակյալ բաներով, տվյալներով, թվային տվյալներով, որպեսզի կարողանանք, ասենք, այս գործիքները լիարժեք կերպով օգտագործել եւ զարգացնել։ Ինչպես է կապվում այսօրվա միջոցառման հետ, որովհետեւ ինձ համար շատ կարեւոր էր նաեւ հասկանալ, որ մի կողմից ինտերնետը մեզ բացում է աշխարհին եւ վերջին տասնամյակներում հենց դրա հետ մենք գործ ունենք, այսինքն շատ ուղիղ եւ անմիջական եւ շատ արագ մենք կարողանում ենք կապվել գլոբալ աշխարհի հետ, բայց մյուս կողմից դա մեծ մարտահրավեր է եւ ինչպես պարոն Մկրտումյանը ասեց, մենք ունենք նաեւ սոցիալական խմբեր, որոնց որ հասանելի կարող է չլինեն արդի տեխնոլոգիաները, իսկ եթե օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է պետական կառավարման համակարգի լայն թվանշայնացում եւ թվային ծառայությունների կիրառություն, սա արդեն մեծ մարտահրավեր է նաեւ պետական հենց այս քաղաքականության համար, որովհետեւ այո գյուղաբնակ վայրերում տարեցները, որոշակի այլ սոցիալական խմբեր, իրենք գուցե եւ իրենց համար մատչելի չլինի այն ամբողջ ծառայությունները, որոնք այսքան լայնորեն պետությունը փորձում է ներդնել եւ նաեւ համարում ենք կարեւոր ներդնելու առումով, որովհետեւ կարծում ենք, որ սրանով Հայաստանի հասարակական կյանքն է, որ պիտի սկսի փոխվել այլ ուղղությամբ։ Հիմա այո, այս առումով, ասենք, սա լուրջ մարտահրավեր է եւ հենց այս միջոցառումը ինձ թվում է, որ կգա բերելու որոշակի ներդրում հենց այս ուղղությամբ ու նաեւ մեզ պետական համակարգին առաջարկելու, թե ինչպես կարող ենք օգտագործել այս հնարավորությունը հենց պետական ծրագրերի լիարժեք ներդրման եւ կիրառման համար եւ ես հույս ունեմ, որ այո այսօրվա միջոցառման ավարտին ստացած արդյունքները անպայման
կկիսվի մեզ հետ, մենք կքննարկենք այդ մասին ու միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք հենց այսօրվա արդյունքները արդեն օգտագործել այս ոչ միայն քաղաքականությունների մշակման պետական, այլ նաև արդեն իսկ գործող ծրագրերի լիարժեք ներդրման ուղղությամբ, որտեղ ունենք այդ հարցը, հատկապես տարեցների մասով Պարոն Մկրտումյանը ասաց, այո, մենք ունենք այդ հարցը, նաև համակարգի ներսում աշխատակիցներ ունենք, որոնք շատ հաճախ մեր իսկ ստեղծած համակարգերի օգտագործելուն դժվարանում են։ Ուրեմն այս մի հարց է, որ ընդհանուր հարց է Հայաստանի համար։ Այսքանը շատ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ եւ շատ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ այս կարեւոր միջոցառումը կազմակերպելու ու նաև մեզ մասնակից դարձնելու համար։ Բարի ընթացք։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր թանկագին ժամանակը ծախսելու համար։ Այժմ այստեղ եմ ուզում հրավիրել եւ ներկայացնել Կետրու եւ .rf top level դոմենային համակարգող կենտրոնը։ Այն հանդիսանում է նաև համընդհանուր ընդունման տարածաշրջանային գլխավոր նախաձեռնողը եւ ինչպես նաև մեր կազմակերպած միջոցառման համակարգող եւ այստեղ եմ ուզում հրավիրել տնօրեն Անդրեյ Վարաբյովին։ Доброе утро. Good morning, dear colleagues, dear friends, dear students. It's a great pleasure to join you today at the Regional Universal Acceptance Day here in Armenia. This conference has been held in Armenia for the third time. It has already become an important regional platform for discussing universal acceptance and internationalized domain names. I would especially like to highlight the proactive role of Armenian registry in promoting IDNS and universal acceptance. Your work makes an important contribution to building a more inclusive and multilingual internet. This event is initiated and organized with the support of the Regional Coordination Group of Universal Acceptance in CIS and Eastern European countries. The group was one of the first universal acceptance local initiatives approved by ICANN in 2019, and it continues to work actively in our region. Members of the group also take part in the activities of the Universal Acceptance Committee within the ICANN Country Code Name Supporting Organization, CCNSO. Today, we see representatives of national registries from several countries in our region: Armenia, Belarus, Russia, and Serbia. All of them are members of this regional coordination group. This cooperation shows that the development of universal acceptance is a shared task that requires joint efforts from the entire internet community. The Coordination Center for the top-level domains.ru and Cyrillic domain.rf is also a member of this group and works actively to address universal acceptance issue in Russian. We are focused on further promotion and practical adoption of universal acceptance in local software products and systems, as well as on the continued growth of the Cyrillic domain.rf, one of the largest internationalized country code top-level domains. Another important area of our work is engaging young people. This year, we will organize the 7th Russian Summer School of Internet Governance. In addition, we are holding a special course for young participants ahead of the Russian Internet Governance Forum. This year, we received 124 applications from 6 countries. This shows a strong interest from young people in discussing the future of the Internet. The Russian Internet Governance Forum will take place on 7th of April, it's birthday of .ru, in Moscow in a hybrid format. It will be possible to join online, and English interpretation will be available. We warmly invite our colleagues here today to take part in the forum. This year, the forum will also include a special session on linguistic diversity and the preservation of culture identity of the global digital environment. We will focus on the digitalization of languages and their use in modern internet technologies, including
artificial intelligence, and Web 3.0. The Coordination Center actively involves young people in this work, and their interest and participation are important for preserving cultural heritage, including in the digital space. I wish all participants productive discussions and new ideas. Thank you very much for your attention, and especially thank you, Armenian Registry, for your traditional hospitality. Thank you. Շնորհակալություն։ Այժմ մի տեսահուղերձ եւս դիտենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թվային ներառման, քաղաքականության եւ թվային փոխակերպման բաժնի տնօրեն Գիլերմե Կանելայի ելույթը տեսաձայնագրությամբ։ Dear friends, it's a pleasure to welcome you on this occasion of Universal Acceptance Day. I am Guilherme Canella, Director of the Division for Digital Inclusion and Policies and Digital Transformation here at UNESCO. Greetings from Paris. I would like to congratulate the organizers of this event for being shortlisted through this year's call for proposals and for their dedication to celebrating this important milestone. I also commend the strong partnership and the valuable support provided by ICANN in enabling these initiatives, which play a key role in advancing universal acceptance globally. In a more and more connected world, UA, Universal Acceptance, plays an important role in contributing to the Global Digital Compact and the WSIS Plus 20 review implementation, the World Summit of Information Society, both of which recognize the right of every individual to fully participate in digital life, while highlighting the importance of promoting digital inclusion and meaningful connectivity at all levels. I'm honored to share UNESCO's mandate and vision to promote multilingualism in cyberspace and ensure that all people and peoples, regardless of language, can fully participate in the digital world. This commitment is firmly grounded in the 2003 UNESCO recommendation concerning the promotion and use of multilingualism and universal access to cyberspace, which recognizes freedom of expression in the language of one's choice and access to multilingual information as fundamental freedoms and, of course, establish human rights. At UNESCO, we believe that linguistic diversity is essential for inclusive knowledge societies, and we work with governments, the private sector, civil society, and technical communities to foster multilingual digital content, accessible infrastructures, and open, inclusive, and online spaces for all as part of their human rights. Language is not only a means of communication, but also a cornerstone of cultural identity and knowledge that probably you know better than I do. In collaboration with ICANN, UNESCO has been actively advancing the universal acceptance agenda, ensuring that digital systems recognize and support all scripts and languages. This is essential for inclusion, diversity, and equal opportunity online, as well as the championing of human rights in the digital space. UNESCO's mandate is further reinforced through the International Decade of Indigenous Languages, led by UNESCO, which seeks to protect, revitalize, and promote indigenous languages, including in digital environments, ensuring that indigenous peoples can fully exercise their linguistic rights online. UNESCO also recognized the role of developing inclusive language technologies and launched the Global Roadmap for Multilingualism in the Digital Era. This document provides a strategic framework to advance the ethical language technologies, including AI and frontier technologies, bridge digital linguistic inequalities, and support under-resourced and indigenous languages in digital transformation. We especially recognize the vital role of women and girls as leaders and knowledge bearers in preserving languages and promoting digital inclusion in their communities. Engaging the youth is central to our mission, as they are the innovators and future leaders shaping a more inclusive digital world. This is a crucial step in making the internet truly global,
inclusive, and accessible to everyone. I wish all participants of Uaday productive and thought-provoking set of events. May this celebration reinforce our shared commitment to a multilingual and universally accessible internet, and leaving no language behind for a truly and human-centered digital future. Thank you. Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե ինտերնետի զարգացումը հնարավոր չէ առանց միջազգային հեռահաղորդակցության միության եւ շնորհակալություն նաեւ նրանց համագործակցության համար եւ այժմ այստեղ եմ ուզում հրավիրել միջազգային հեռահաղորդակցության միության տարածաշրջանային գրասենյակի ԱՊՀ ծրագրերի համակարգող Ֆարիդ Նախլիին։ Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, dear ladies and gentlemen, it's my pleasure to join you here in Yerevan in person and welcome you at this important regional event. International Telecommunication Union is a specialized agency of the United Nations responsible for information communication technologies. We coordinate the radio frequency spectrum and satellite orbit assignments globally. We develop technical standards, including in such areas as cybersecurity and artificial intelligence. And of course, we provide capacity built into our membership to close the digital divide and ensure that everyone on the planet has access to meaningful connectivity. We in ITU believe that meaningful connectivity goes beyond infrastructure. Meaningful connectivity means connectivity where people fully benefit from its value, independently of their language, identity, or cultural background. In this regard, events like this, regional and national events under the universal acceptance topics are particularly important, and ensuring full support from Armenian script domain names, emails, including .hi, is critically important to ensure that everyone has access to meaningful connectivity, and also as new systems develop, also to make sure that AI systems, large language models are trained based on all languages represented on the internet, and nobody is excluded, and there is no bias in the system. So this is one important development I think that needs to be taken into account. Let me thank once again all the organizers and wish you all a productive event. Thank you very much. Շնորհակալություն։ Այսպիսով մեր բացման մասը համարենք ավարտված։ Շնորհակալություն կրկին ձեր ողջունների խոսքը հղելու համար։ Այժմ անընդհատ մենք ասում ենք համընդհանուր ընդունում, վերջապես ինչ է դա իրենից ներկայացնում, մենք ուզում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք փոքր տեսահոլովակի միջոցով, որտեղ ցույց կտրվեն տեխնիկական, այսպես ասած, ուղեցույց, թե ինչ է իրենց ներկայացնում այդ համընդհանուր ընդունումը եւ ինչպես է այն կիրառվում ընդհանուր ամբողջ աշխարհում։ Խնդրեմ տեսահոլովակը։ Universal acceptance, or UA, is a best practice ensuring that all valid domain names and email addresses, regardless of script, language, or length, are accepted by all applications. Unfortunately, not every system is currently set up to handle this diversity yet. This example shows the difference between a website that is UA ready and one that is not. In both cases, the objective is for the user to register themselves using a form, but when attempting to use an internationalized email address, results are quite different. IDNs are part of global technical standards and should be supported in the same way as any other email address. Such limitations emerge from the various components of software, like programming languages, libraries, databases, and utilities. The medium through which user interaction occurs also matters, such as browsers and email clients. This means there is a need to test, configure, and potentially adapt these different components in order to become compliant with universal acceptance principles. These different components are abstracted into 5 verbs, which are accept, validate, process,
store, and display. These elements normally work in succession, making them into a chain of sorts. If one step fails, the next one will likely fail as well. This is why creating universal acceptance requires the revision of different parts of a system, seeing as it might be the case that a single component is at fault, and the fix might be simpler than it is imagined. Of course, this is different in each case. Let us study each verb individually now. Many applications have input fields that the user is asked to complete. Generally, more attention is paid to accepting all characters in a person's name, although at times, users are still asked to write a transliteration of their name or omit diacritics. For email addresses, developers need to ensure that the input field accepts all valid characters, including those in Unicode. Successful acceptance of all characters normally involves enabling UTF-8 input in the programming language or framework being used, and ensuring that the environment is configured to expect that input. Java Swing and other current GUI solutions inherently support UTF-8 input, potentially making this step simpler. If accepting input is important, then validation is essential, as it flags a given email address as valid and usable. Our studies show that many coders and libraries still use regular expressions to perform validation, which makes UA difficult to achieve, given that an ASCII-based logic is usually employed in such cases, which only includes Latin letters A to Z and numbers 0 to 9. There are, however, a series of compliant libraries that make this implementation much easier, such as ICU for comprehensive Unicode support in Java and C, C++, and IDNA for handling internationalized domain names in Python and Rust. These libraries also assist in supporting longer top-level domains that exceed the maximum of 4 characters that used to be expected in the past. Proper input processing maintains the integrity of user data, ensuring its consistency. One of the key aspects of this step is data normalization, which involves transforming Unicode data into its canonical form. Here, we see an example of both the precomposed and decomposed forms of a character. In precomposed form, all constituent parts are understood as a single character, while in decomposed form, the character is understood as a sequence of its constituent parts. Successful processing also involves testing the decoding of data after it has been stored, making sure that the characters are being correctly interpreted and are output as they were intended. A tool that assists these various tasks is the previously mentioned ICU, which includes various functions for Unicode normalization and other text processing tasks. For Python, Unicode data performs a similar job. For our purposes, databases need to be set up to support UTF-8 encoding, which can be achieved both in SQL and NoSQL. Proper configuration ensures accurate storage of characters, preserving information integrity. In MySQL, character set and collation need to be configured manually, while NoSQL solutions like MongoDB often already natively support UTF-8. Usage of normalization form C is preferred, meaning storing characters in their precomposed forms whenever possible. It is also important to maintain consistency within the database, choosing to either store addresses as A labels or U labels, but not mixing both. In essence, an A label is the ASCII representation of an address in Unicode, prefixed by XN-. Additionally, configuring indexes and full text search features to account for UTF-8 can significantly improve performance and accuracy when querying this data.
Displaying internationalized data correctly involves considering a few aspects. First, fonts used by the application should support a wide range of characters, and employing font fallback mechanisms can be a useful safeguard. Another key consideration is the display of characters in right to left (RTL) orientation, which is required for Semitic languages, with the application dynamically adjusting text direction based on necessity. This calls for the implementation or revision of responsive design techniques, adapting the UI to handle different scripts and languages, ensuring that the desired spacing and layout is maintained in all scenarios. Developers do not need to start from scratch to achieve universal acceptance, as the ICANN GitHub repository hosts a set of minimal viable products and best practices to help on this matter, which can be found within the Uaday code samples folder of the repository. These resources are free and available in multiple programming languages, namely Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, and Swift. The code samples can serve both as bases and as examples, and their usage is open to any interested projects. UA implementation can also be divided into phases in order to make it more manageable. This is what ICANN itself did, as detailed in the case study published by the Universal Acceptance Steering Group on uasg.tech. The first step is to ensure that newer ASCII-based TLDs work, such as those using more than 4 characters. Next, integration should focus on supporting internationalized domain names, which is well documented and widely supported. The final step is to ensure that email address internationalization is fully integrated, which requires heavier lifting, but also builds upon the previous phases. This makes it so that achieving UA readiness can be a project that generates smaller deliverables and in which progress is measurable. Enhance your competitive edge and contribute to a multilingual, interoperable internet. Join leading companies in this movement and open your services to the next billion users. The time to act is now. Շնորհակալություն։ Իհարկե սա կարելի ասել որոշ մարդկանց համար նոր թեմա է, նոր տեխնոլոգիաների զարգացում է, որը որ բնականաբար ժամանակ է պահանջում հասկանալու, ընդունելու։ Ամեն դեպքում ուզում եմ նշել եւ ուրախ եմ տեղեկացնել, որ ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը լինելով .am եւ .hi դոմենային անունների կառավարիչը նաև ստեղծել է աշխատանքային խումբ, որի արդյունքում տեղական լոկալ մակարդակով արդեն մենք փորձարկել ենք լիովին հայատառ էլեկտրոնային հասցեների օգտագործումը եւ բավականին լուրջ հաջողություններ ունենք եւ այժմ կարելի է ասել մենք նույնպես պատրաստ ենք միջազգային գործընթացների զարգացմանը, որոնք անխուսափելի են եւ հետագայում բոլոր համակարգերը, որոնք կստեղծվեն, պետք է համապատասխանեն այս համընդհանուր ընդունում հասկացողությանը։ Այժմ ես այստեղ եմ ուզում հրավիրել համաշխարհային տեղեկատվությամբ եւ նորություններ ներկայացնելու համար ինտերնետ անունների հատկացման, IP հասցեների եւ ինտերնետ անունների հատկացման միջազգային կորպորացիայի ICANN-ի գլոբալ տիրույթների ռազմավարության ավագ փոխնախագահ Թերեզա Սվայնհայթին։ Thank you very much, and this is on, yes? Very good. Thank you very, very much for the opportunity to be here. As you saw from the video, there's a lot of technology that relates to the implementation of universal acceptance. But importantly, I'd like to thank the hosts and the organizers and the commitment that we've heard here this morning already about advancing universal acceptance into adoption. The topic is especially meaningful for the internet community across Armenia, as we heard this morning, and this has a huge impact globally. There is a very large Armenian population around the world, so your impact here is felt everywhere, but I shall elaborate.
So when we talk about universal acceptance, we're not just talking about the technical standards or the domain names. The video showed the technical capabilities that are going to be required. It's feasible to do it. But we're talking about the ability of every community, everywhere, to fully participate in the global digital ecosystem. The same experience online as you have offline. From a technical standpoint, that means universal acceptance is the acceptance, validation, processing, storing, and displaying of all domain names and email addresses equally, consistently, and correctly. The video demonstrated what's needed for that. That's what needs to be done. But this technical principle allows us to have the full social and economic power that we can choose to use a domain name and an email address that aligns to our interests, to our ability to express ourselves, to the content that we want to be finding online. And we heard several remarks this morning about the importance of being able to find this content. The new ecosystem, the new digital environment is providing means to find this content. We need to make sure that it's accessible out there. So I'm going to share with you today a few things that we're involved with at ICANN. You heard from our CEO and you've heard from our community members, and why this matters. Awareness to adoption, the global effort, why it matters with Armenia as the example, and we heard those in the opening remarks, and the incredibly important aspect of collaboration, because nobody can do this alone. So at ICANN, you have noticed that universal acceptance is embedded in our 2026 to 2030 strategic plan. That means that it is a core aspect of our operational work. We have a staff around this, we have dedicated trainings, various other things. But we cannot do this alone. This is a shared responsibility. It requires action from software developers, from governments, from business, and from educators. Communities like the ones gathered here today. So awareness to adoption. Awareness is the first step. Adoption is the hard part. In 2025, the ICANN board asked the organization to chart the next phase for universal acceptance, that we needed to move from awareness to adoption. So we've aligned our resources, our expertise, and our accountability to make this a reality. Initiatives like Uaday, like the one here, are one of the core aspects. Over the past 3 years, there's been 167 Uaday events, including these hosted in Armenia, taken place in 82 countries in 39 languages that reached approximately 23,000 participants. So for the students here, this is important. You are the next generation around this. These events are important. We need to go to adoption. The global effort is part of supporting this transition. ICANN recently convened a UA expert working group that brings together representatives across the ICANN community and experts from the broader internet and technical standards communities. The working group is developing practical, actionable guidelines to support UA adoption. The guidelines will provide roadmaps to stakeholders and assist in the adoption across all sectors, including government, the tech industry, businesses, and academia. Additionally, we are collaborating, as you heard, with UNESCO, additionally the Unicode Consortium and the World Wide Web Consortium. But these are not symbolic partnerships. We have work that we do with all of them. Quite remarkably, UA continues to gain recognition at the highest levels of international policy. Imagine this would not have been the case 10 years ago. The Global Digital Compact in 2024 issued a call to make digital technologies more accessible and affordable to everyone, including in diverse languages and formats. The International Telecommunications World Telecommunication Development Conference, the WTDC, in 2025, had a resolution 82 that asked to promote cooperation between stakeholders and governments in the development, implementation of universal acceptance and multilingualism. And we heard from our ITU colleagues today. The WSIS Plus 20
report in 2025 commends the work to enhance the multilingual nature of the internet, including internationalized domain names and universal acceptance, and asks the UN member states to ensure that internet services become fully accessible and affordable to all. Armenia has been an active participant in these broader internet governance discussions, including the WSIS process. So imagine it's the local community work that has created global recognition of the importance of this at the international UN levels. This is quite remarkable. Why AU matters, and also for Armenia. I don't need to explain that to you. We heard it from the earlier remarks. But Armenia is a country whose influence extends far beyond your borders. As we heard, its rich linguistic heritage, a strong global presence, a vibrant digital future. The population, regardless where located, is connected by a language, history, and identity, and also increasingly in digital platforms. This is my first time to Armenia. I have many Armenian friends and colleagues. I am completely at awe at the work occurring here, but also the global impact that I will certainly reflect to my colleagues and friends internationally. When the language of Armenia can be found in a domain name or an email address, that means it functions seamlessly across all applications. That means one can bridge and connect individuals, families, institutions across borders. This is keeping the Armenian diaspora together. Your collaborative approach, bringing together the governments, the technical experts, civil society, and academia through mechanisms like the Internet Governance Council, provides a strong foundation and example for others. The capacity building efforts here are building efforts that reinforce through the work of the CIS&E Universal Acceptance Local Initiatives, continuing to advance. These initiatives have supported, as you know, a lot of work at the National Working Group to develop localized projects and tools to promote UA in a real-world environment, including the development of email addresses, test beds in Armenian and Cyrillic scripts, and the technical implementation to move this forward. So you're leading by example on adoption, and we will certainly make sure that everybody can come here and see that. I touched on collaboration. Nobody can do this alone. As you had heard from our colleagues at UNESCO, we have a partnership with global organizations like UNESCO. UNESCO has been a longtime champion of linguistic diversity and cultural preservations, and you heard that from our colleagues over at UNESCO. Other stakeholders are required in this ecosystem. We're actively working with major technology companies to encourage them to make their systems ready, to take the video that we showed you and provide that expertise, and provide it at the request or point people in the right direction. We're contributing to the improvements in open source software because many systems require that. We're working closely with country code top level domain operators such as .am registry and others to help support that, and also through the Governmental Advisory Committee to help create awareness with governments. We're also collaborating with universities and training programs and various other curriculum, and my colleague Gabi will be touching on that this afternoon. Because the only way we're going to make progress depends on the implementation, and that implementation depends on us. So let me leave you with a few thoughts. The internet was designed to be universal. It's now our opportunity to make it fully universal in any language or script that we choose to use. Universality is not something we can take for granted. We can't take the internet for granted. It is something we must actively build and maintain. Universal acceptance and internationalized domain names are one key part of this for an internet that will work for anyone, anywhere, in any language. So whether it's policy, technology, education, or business, we need to work on this together. And for the students here, this is part of shaping your digital future environment. So you have a wonderful opportunity to help carry this forward and to make sure that every language can be out there. Together, all of us have a role to make universal acceptance a reality around the world and to create and contribute to this truly global multilingual internet for everybody. So with that, I thank you
thank you for the opportunity to be here, and I look forward to the rest of the presentations. Շնորհակալություն։ Ասեմ նաև, որ Թերեզան բավականին երկար ճանապարհ է կտրել անցնելու համար, հասնելու համար Հայաստան, այնպես որ շատ շնորհակալ ենք այստեղ լինելու համար։ Այժմ անցնենք ավելի պրակտիկ մասին եւ այստեղ եմ ուզում հրավիրել մեր քննարկման արդեն բանախոսների համակարգողին, հայաստանյան ամնիկ ադմինիստրատոր Կարախանյան Աննային, որը կներկայացնի իր բանախոսներին։ Այժմ մենք խոսենք տարբեր լեզուներ, մեկ ինտերնետ, տարբեր լեզուների սպասարկումը որպես թվային ենթակառուցվածքի հիմնական տարր, խորագրով թեմաների շուրջ։ Այսօր մենք ցանկանայինք խոսել ինտերնետում բազմալեզվության եւ դրա նշանակության մասին ժամանակակից թվային հասարակությունում։ Ինտերնետը, ինչպես գիտեք, վաղուց դադարել է լինել մենակ տեխնոլոգիական հարթակ, այլ դարձել է կրթության, հաղորդակցության, մշակույթի եւ տնտեսային գլոբալ միջավայր, որտեղ լեզուն առանցքային դեր ունի։ Մեր բաժինը նվիրված է հատկապես թվային միջավայրի այն տեխնիկական բաղադրիչներին, որոնցում դրսևորվում է լեզվական բազմազանությունը ASCII ստանդարտներից դուրս։ Օրինակ դոմենային անուններ, էլեկտրոնային հասցեներ, տառատեսակներ եւ թվային ենթակառուցվածքի այլ տարրեր։ Ինչ է նշանակում բազմալեզվությունը ինտերնետում։ Ինտերնետում բազմալեզվությունը ենթադրում է տարբեր լեզուների միաժամանակյա օգտագործում կայքերում, սոցիալական ցանցերում, հավելվածներում եւ առցանց ծառայություններում։ Սա հնարավորություն է տալիս տարբեր երկրների եւ մշակույթների ներկայացուցիչներին լիարժեք մասնակցել ժամանակակից թվային կյանքին։ Ինչու է դա կարևոր։ Առաջին հերթին բազմալեզվությունը ապահովում է տեղեկատվության հասանելիություն։ Երբ տեղեկությունը մատուցվում է ձեր մայրենի լեզվով, ընկալման որակը շատ բարձրանում է։ Եվ բացի ընկալման որակի բարձրացումից, նաև օգտվողը վստահություն է ստանում այդ սոցիալական ծառայություններին։ Երկրորդը, այն նպաստում է թվային հավասարությանը։ Լեզվական խոչընդոտները հաճախ նույնքան լուրջ են, քան տեխնիկական եւ տնտեսական սահմանափակումները։ Երրորդ, ինտերնետը կարևոր հարթակ է լեզվական եւ մշակութային բազմազանության պահպանման եւ զարգացման համար։ Հիմա մի քանի խոսք ասենք Հայաստանում ինտերնետի մասին, բազմալեզվության։ Հայերենը ներկայացված է ինտերնետում երկու տարբերակով՝ արևելահայերենով եւ արևմտահայերենով։ Ես նայել եմ, ճիշտ ասած, արևմտահայերենով այդքան շատ սայթեր չկան ու շատ ափսոս, որ նրանցից եւ ոչ մեկը AM տիրույթում չի, հիմնականում com տիրույթում են։ Ապագայում պետք է երևի մենք ավելի տարածենք այդ ինֆորմացիան, որ իրանք էլ տեղյակ լինեն։ Գոյություն ունեն նորությունների կայքեր, պետական մարմինների պաշտոնական էջեր, կրթական հարթակներ եւ թվային գրադարաններ հայերենով։ Սա կարևոր ձեռքբերում է լեզվի պահպանման եւ զարգացման տեսանկյունից թվային միջավայրում։ Միևնույն ժամանակ հայերեն բովանդակության ծավալը դեռևս ավաղ սահմանափակ է, հատկապես գիտության, բարձր տեխնոլոգիաների եւ թվային ծառայությունների ոլորտում։ Շատ օգտատերեր ստիպված են անցնել անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվի եւ դա ցույց է տալիս, որ իրոք բազմալեզվության հարցը շատ կարեւոր հարց է եւ արդիական հարց է։ Տեխնոլոգիաների դերը։
Մեքենայական թարգմանության համակարգերը, ձայնային օգնականները եւ արհեստական բանականության վրա հիմնված լուծումները զգալիորեն նպաստում են բազմալեզվության զարգացմանը։ Սակայն լեզուների աջակցությունը դեռևս հավասարաչափ չէ բոլոր լեզուների համար, այդ թվում հայերենը։ Տարբեր լեզուներ, այդ թվում հայերենը հավասար մակարդակով ներկայացված չեն թվային գործիքներում։ Ամփոփելով կարելի է ասել, որ ինտերնետում բազմալեզվությունը միայն տեխնոլոգիական հարց չի, այլ սոցիալական եւ մշակութային խնդիր է։ Հայերենի եւ այն լեզուների ակտիվ եւ լիարժեք ներկայությունը թվային միջավայրում կարևոր
Да, масштаб. Вот так, отлично. Что касается доменов BEL, да, забыл сказать, большинство здесь присутствующих так или иначе заинтересованы в продвижении IDN доменов. Здесь же мы постарались сделать непредвзятую презентацию. Я вам представлю исследование независимое. То есть мы обратились к нашим клиентам, поскольку мы крупнейший регистратор доменов, хостинг-провайдер, и мы решили узнать у наших клиентов, нужны ли нашим клиентам вообще кириллические домены. Поэтому это уникальная презентация, фактически правда, как наши пользователи воспринимают домены на кириллице. Что касается доменов BEL, 55%, то есть половина, работают как отдельные проекты, 19% это редиректы на домены в зоне BY на латинице и зарегистрированы впрок порядка 26%. Ну, здесь вы видите, куда редиректят домены, то есть в основном это на доменную зону BY, поскольку в нашей стране подавляющее большинство сайтов находится именно в доменной зоне BY. Исследование проводили буквально несколько недель назад. Мы спросили у клиентов с действующими сайтами в зоне BEL, почему они выбрали эту доменную зону, какие преимущества они отмечают, ну а также с какими трудностями они сталкиваются. Также у нашей компании есть много партнеров среди разработчиков сайтов, и у них также спросили, рекомендуют ли они доменную зону BEL, если да, то в каких случаях, и уточнили нюансы использования. Что касается результатов опросов. Что касается клиентов, мы использовали телемаркетинг и онлайн-опрос. По поводу студии разработчиков проводили онлайн-опрос для того, чтобы как-то ускорить, потому что партнеров у нас много. Через онлайн-опрос мы собрали статистику гораздо быстрее. Итак, результаты. Подавляющее большинство, то есть 32%, выбирают доменную зону BEL просто как альтернатива доменной зоне BY. 24% просто считают это национальным доменом и поэтому выбирают. 16% говорят, что такие домены они более читабельны. И многие отмечали, когда по телефону они говорят, наберите русскими буквами доменное имя, адрес нашего сайта. В ответ они слышат недоверие, а что можно в адресной строке браузера на кириллице набирать. Ну и там же начинается выпендрёж, да, это только у нас, вот как бы сайт на кириллице, набирайте. Там человек набирает, оба-на, работает, круто. Вот, поэтому это такой еще элемент превосходства у владельцев доменов подобных. Ну, также вы видите на слайде, что некоторые используют это как просто дополнительный домен, но также 8% отметило, что к кириллической доменной зоне, как ни странно, больше доверия. Вот так. Что касается преимуществ, многие отмечают, что не видят разницы между латинскими доменами и кириллическими. Ну да, не можем ответить, тоже как бы большой процент ответил. Также читабельность выводят, легко произносить и запоминать, здесь тоже не поспоришь. Простой понятный адрес, аналогично. Что касается трудностей и ограничений при использовании кириллического домена зоны BEL, 67% не сталкивались с трудностями. Ну, на мой взгляд, это хороший показатель. 26% ответило, что сталкивались с продвижением доменов на кириллице, ну и 7% они сталкиваются с проблемами на международном рынке. Но это скорее извращенцы, которые выбрали для международных рынков кириллический домен. Почему BEL считают удобнее других зон? Первый ответ это на белорусском. Это вот цитата. Домен означает связь со страной, с нацией, с фактическим употреблением национального алфавита. Вот это такой вот ответ на белорусской мове был. Возможность не переключать раскладку клавиатуры на латинский алфавит тоже отмечают как одно из преимуществ. Удобнее воспринимать на слух. То
То есть вообще вот эта вот фраза, да, удобно воспринимать на слух, она просто красной нитью через все ответы проходит. Ну и защита бренда регистрировал в доступных зонах. В бай был домен, соответственно, в кириллице человек решил тоже этот домен захватить, застолбить за собой. Что касается недостатков, люди отмечают, что при копировании ссылок во многих браузерах все это дело превращается в паникод, в набор символов, не совсем понятный для многих пользователей. То есть вот «Привет, Бел» за моей спиной выглядит в паникоде вот таким набором символов. Ну и почтовые серверы не всегда воспринимают письма с кириллического домена. Партнеры наши, то есть разработчики студии, отмечают, что кириллические домены подойдут идеально для малого бизнеса, чтобы подчеркнуть какую-то уникальность, локальность и вызвать доверие. Отлично подходят для одностраничных сайтов, для которых важнее скорее контекстная реклама, чем SEO. Отлично подходят для активной рекламы, ну а также в качестве подстраховки бренда. Если домен в зоне бай занят, люди выбирают домен в зоне бел. Но вот суровая наша реальность. Компании-партнеры признаются, что они не часто, к сожалению, рекомендуют домены в зоне бел. Среди причин отмечают это конвертация в паникод во многих сервисах, ну а также сложности SEO. С Марией мы поспорили, она оспаривает это утверждение, поэтому будем разбираться, пока сложности SEO действительно ставим под вопросом. По поводу почты в зоне бел и вообще почты на кириллице, что можем сказать? Мы являемся крупнейшим хостинг-провайдером, 2/3 белорусских сайтов размещается у нас, поэтому можем ответственно рассказать и привести статистику по использованию кириллических почтовых ящиков. Всего кириллических доменов, именно почтовых, 416 и 928 почтовых ящиков в кириллице. Это на всю страну нашу с 10-миллионным населением. Как Маша оцениваешь, это много или мало? Я бы сказала, что... Можно на русском, да. Я бы сказала, что мне кажется, эта ситуация связана с тем, что пока еще мало ПО полноценно работает с кириллической почтой, и только в прошлом году панель управления хостингом ASP Manager внедрила поддержку кириллической почты, и теперь хостинг-провайдеры стали предоставлять возможность конечным пользователям регистрировать такие ящики. Может быть, и у меня надежда есть, что это только начало процесса, и пока просто мало клиентов знают вообще о том, что можно зарегистрировать и спокойно создать кириллические email-адреса. Будем надеяться, что это начало, да. так сказать, диаграммы, которая будет расти вверх. А сейчас покажу дальше статистику, я же не просто так спросил у тебя. Вопрос можно? Конечно. Маша. Да, Игорь Борисович, конечно. Вы сказали, что хостинг предоставляет почтовый сервис с электронной почтой. На кириллице. ID на электронной почте. Да. Да, и сказали какого-то... ASP менеджер. Как? ASP менеджер это панель управления хостингом. Управления хостингом. Панель управления. Да, одна из. Вот, и они поддерживают и другие тоже языки или только белорусский? Насколько я знаю, другие тоже. Просто мы тестировали для кириллицы. Понятно. Да, но по идее должны... То есть вы бы рекомендовали его и нам использовать? Дело в том, что хостинг-провайдеры в разных странах, они используют разные панели управления, через которые они услуги клиентам предоставляют. Там, например, cPanel или Плеск, тоже известные панели управления. В нашем регионе популярно у некоторых хостинг-провайдеров ASP Manager. И поскольку мы с ними контактировали, это российская организация, разработчик, соответственно, они вот внедрили не так давно поддержку. И мы тестировали их на поддержку кириллицы. По идее, все панели управления должны внедрить поддержку стандартов RFC, да, международных интернет-стандартов, которые описывают, как правильно работать с IDN-доменами вообще на любом языке.
Соответственно, если этот стандарт внедрен, то будет на всех языках работать. Մենք թայմինգի մեջ Модератор, չենք։ как скажешь. Вот мы ждем такую панель управления. Այ առաջի նախ եւ առաջ մինչեւ Սերգեյին հարցնել հարցի համար ես ուզում եմ ներողություն հայտնեմ մեր ռուսերեն չհասկացող գոլեգաներին եւ հյուրերին, որովհետեւ չկա yeah, okay. I just ask for understanding. Yeah, sorry. Sorry. Diana. Ռուսերեն ունեք։ Может, продолжим презентацию? Մի վարքան, բայց մեզ ասել են, որ չի լինելու, այդ ուրեմն Մարիան ու շահանգիստ կա, բայց կարելի էր ասել։ Լավ, okay. Вот, ես չեմ դասել։ Можно вопрос, только сначала презентацию давайте добьем. Ладно. Ой, sorry. Կներեք, ուրեմն Սերգեյը ասեց, որ եթե լավ հարց տան, նա կտա մի րոպե, հա, մի րոպե, not interrupt me, please. Thank you. Извини, Сергей. Sorry, Сергей. We have no time. Sorry. Только 20% владельцев доменов БЕЛ, они указывают на странице контактов домен на кириллице. То есть это, объективно совсем мало. Такие вот примеры доменов, точнее e-mail'ов, когда shop написано, например, или support, или info на латинице, сам домен на кириллице, правда, выглядит ужасно и в процессе использования, я думаю, аналогично. Итак, резюмируем. Если брать ответы наших клиентов, что касается аргументов «за», они говорят о том, что это отличная альтернатива доменам by, если они заняты. Также это отличная возможность подчеркнуть приверженность именно к Беларуси. Часто это используется как дополнительная защита бренда, чтобы конкуренты не зарегистрировали подобное доменное имя созвучное. Однозначно такие доменные имена легче запоминать и произносить. Также белорусы испытывают доверие к национальным доменным зонам BY и BEL, к BEL аналогично, я думаю, как и к BY. Ну а также это хороший выход на менее цифровизированную старшую аудиторию. Против, я думаю, вы видите, в целях экономии времени не буду это все дело вам рассказывать. Да, около 70% доменных имен в зоне BEL продлевается, то есть 30% уходит в свободное плавание, 70% продлевается. Это, наверное, говорит о том, что домен в зоне BEL нужен не всем, но тем, кому он действительно нужен, они ценят его и продлевают. Всем спасибо, и если можно, вопрос, чтобы все-таки подарок вручить. Շատ շնորհակալություն, Սերգեյ ջան, մենք միշտ ձեր պրեզենտացիաները շատ հետաքրքիր են, ու մենք իրոք ձեր փորձը եւ ռուսական փորձը եւ բելարուսական փորձը կօգտագործենք, ու ինչն է լավ, ինչն է վատ եւ այլն մենք էլ արդեն կարող ենք ասել մեր կողմից եւ հարց տվեք Սերգեյին, որը ես չեմ ուզում ժամանակը իմ վրա վերցնել, որովհետեւ Սերգեյը ձեզ նվեր ունի տալու. Сергей, вот такой вопрос у меня про безопасность национальных доменов против зарубежных. Какие у вас есть гарантии про безопасность и от чего вы лучше зарубежных корпораций? Раз. Что касается безопасности, при регистрации доменных имен в национальных доменных зонах BY и BEL пользователи проходят проверку, то есть сверка паспортных данных, есть такой человек или его нету, есть такая организация, действующая ли она. И наши клиенты это знают, когда вы заходите на сайт в зоне BY или BEL, с вероятностью 99,9% это не мошенники.
То есть данные проверены, этот сайт, скорее всего, размещается в Беларуси, и доверие у пользователей просто максимальное. Поэтому пользователи доверяют, и что касается безопасности, это абсолютно безопасная доменная зона. Что касается именно владельцев доменов, то они тоже защищены двухфакторной авторизацией, это тоже обязательный момент у нас. Поэтому злоупотреблений с доменами фактически нет в национальных доменных зонах Беларуси. Спасибо за вопрос. Я хочу продолжить вопрос о дата данных, которые вы храните. У вас есть почтовый менеджер, да? Я слышал, что у вас есть. У вас есть дата-база, там на базе сохраняются все ссылки, там письма, файлы. Но что касается, еще секция есть анонимности. Что касается почты, да, у нас собственная почтовая разработка. Письма действительно сохраняются, если клиент сохраняет их у себя в почтовых ящиках. Но сохраняются также и логи, но это максимально защищено. Мы эксперты в области кибербезопасности. У нас собственный аттестованный центр кибербезопасности. Первый, кстати, коммерческий в стране. Поэтому мы знаем многое в области кибербезопасности, защищаем наших клиентов. Եկեք հնարավորություն տանք ուրիշ, կարող է ուրիշ հարց թողել կա, շատ հազար ներողություն։ Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем университете. У меня такой вопрос. Я немного посмотрела про ваш холдинг, чем вы занимаетесь. Там увидела, что в 2010 году компания выиграла конкурс на роль технического администратора доменной зоны. Но немного хочу разбавить обстановку, и у меня есть такой вопрос. Если бы интернет был человеком, какую роль в нем играла бы ваша компания? Я хотел пошутить, это было бы, наверное, не совсем по-православному. Поэтому будем, наверное... Я бы сказал, что это был бы человек-альтруист, который делает все для развития интернета. Хоть мы и коммерческая организация, но зарабатывание денег, как ни странно, мы все-таки ставим не во главу угла. И мы прикладываем все усилия, чтобы, во-первых, развивать эти отрасли, развивать доменную зону, да и в целом мы всегда помогаем и школам, и университетам, всем фактически, кто там обращается. Спасибо за вопрос. Вам тоже. У нас есть возможность еще только для одного вопроса, Сергей, из трех. Можем, ну если есть, могли бы Մենք ունենք հնարավորություն մենակ եւս մեկ հարցի ու վերջ, որովհետեւ մենք ուրիշ սպիկերներ ունենք էլի։ Здравствуйте, у меня такой вопрос. Нужно быть обязательно резидент в Беларуси, чтобы зарегистрировать .бел? Нет, доменная зона БЕЛ, она предполагает регистрации пользователями со всего мира, то есть люди проходят регистрацию, да, просто сверки паспортных данных зарубежных пользователей не осуществляется. А как вы проверите паспортные данные, есть ли такой человек или нет? Если это зарубежный пользователь, проверить мы не можем. Если это белорус, то там есть возможность папе обратиться в базу данных паспортов и проверить, есть такой паспорт или нету. Соответственно, есть такой человек или нету. Спасибо за ответ. Спасибо. Այդ շատ հետաքրքիր է, որովհետև մեր մոտ ոչ մեկ մեզ պասպորտն դանը չի տա, որովհետև այդ privacy է։ Դա ինչով եք դուք ինչ որ բան եք ստորագրում, թե ինչի են ձեզ տալիս այդ տվյալները, անձնագրային տվյալները։ Ռեգիստրարը կարող է վերցնել անձնագրային, չգիտեմ, դուք գրանցելուց անձնագրային տվյալներն եք վերցնում։ Я сейчас повторю. Я повторю. Да, при регистрации. Как вы получаете доступ к базе данных? Мы получаем ответ, да или нет, есть такой паспорт или нету. Окей. Да, понятно. То есть пользователь оставляет нам паспортные данные, да, мы, соответственно... Спасибо, я поняла. На этом вопросы, да, я думаю, закончились. И вот тогда первым двум, просто два подарка у меня, поэтому, к сожалению, да, первым двум, кто задал вопросы,
вручим подарки. Да, вот мой коллега сейчас и вручит. Спасибо. Спасибо большое. Следующий հաջորդ բանախոսը մեզ մոտ ուրեմն Դիանա Միլուտինովիչն է Սերբիայից, Սերբիայի RS եւ Կիրիլական SRB դոմեյնների TLD-ից, IDN դոմեյնից, խնդրում ենք Դիանա. Good afternoon, everyone. As Anna announced, my name is Diana Milutinovic, working for Serbian domain names registry that would be managing .rs and .serb in Cyrillic, Serbian Cyrillic in this particular case. It is nice to be here for the second time already, and I would be happy if I could get my slides open. So I need to provide a bit of context about our country. We are a country rich in history. A lot of different cultural influences shaped the way the Serbia is now today. We have a lot of national minorities living in our country, therefore a lot of linguistic diversity. So our constitution recognizes Serbian Cyrillic as the official language along with minority languages according with the law, how it was further regulated. But Serbian is quite specific because it knows the phenomena called digraphia, which means that Serbian can be written both using Cyrillic and Latin scripts, actually writing systems, and it will give you out the same response. Although the Serbian Cyrillic is considered to be, well, one of the, if not phonetically, the most perfect script in the world, because every voice stands for one letter, and it is read exactly as it is written. Now, furtherly, we have a law that regulates the official use of the language. It gives out the advantage to Cyrillic script for Serbian in cases when the official use is required, but Latinic script is also widely used, especially online. And it also favors the use of minority languages as official languages in areas and municipalities where there is at least 15% of the population belonging to certain minorities. However, I must emphasize the law itself is a bit oldish. It was enacted, I believe, over 30 years ago, so does not basically imply any digital use, and is mostly focused on what we find in the physical world. I guess the rest implies at some point. And our Serbian CCTLDs at some point reflect pretty good on the digraphy I've just previously mentioned. Now we have two CCTLDs, both of them are IDNs at this point. .serb is our first full IDN in Serbian Cyrillic, but since 2019 it also supports other letters from various other Cyrillic scripts from our country, and .rs is also an IDN on the second level from 2018, also supporting the scripts of minority languages who use Latin script in our country. So aside from the law, when we introduced the wider character set, we went a step further and actually introduced for all languages used in Serbia and for any minority that actually has a minority council, someone we could talk to, work with in order to follow up on all the legal standards. Now, when the IDN.serb was initially introduced, there were a lot of questions asked, technical questions, the questions that tackle the matter of universal acceptance that we basically discuss here today. But one specific thing emerged, and that's that we don't have like lovely, responsive, and adaptive for digital use Serbian Cyrillic typefaces and fonts.
So one of the ways to promote the use of IDNs was actually choosing to create specific Serbian Cyrillic fonts, which are primarily aimed for use on the internet. So why does this matter? Serbian Cyrillic, as you could have figured out so far, is specific. So if, for example, if you would use some Russian typeface, some letters will not be shown properly. Especially goes for the cursive, for the italic, for example, D, G, and so on. It will not look good on the screen. At the end of the day, it will not be the adequate letter for our language. So we have established at some point lovely cooperation with the organizations called Typometer, where university professors from Faculty of Applied Arts are mentoring the students of master studies, some of them personally created those fonts, and we gave them away as a gift. It was the way of keeping the Cyrillic domain name and the public attention eye, but it also helped us to enrich the amount of content that we have online nowadays, because from my personal perspective, and I don't have any exact survey like Sergey does, we have more and more content in Serbian Cyrillic online. So basically, we provided people with content that they can use to create further content. So why is this a matter of technology as well? We are the main name service provider, so we are basically a technical organization to one hand. On the other hand, nowadays creating anything that has anything to do with the internet is technical stuff. Even the font creators, who are basically artists, use technical tools, use software to design, to test that font that could be downloaded and further used for any type of digital content, whether it's a website content, whether it's a PDF document, whether it's some form of digital art that we'll see on the screen. So in this particular case, when domain names are involved, there's a lot of arts and technology that can actually pretty well go and work together. So this is just to show why it's also a technical matter, which type of letters you will choose, whether you will choose Latin or Serbian script, and how it will actually influence user experience, for example. We will see right here at the fonts we gave away so far, like actually typefaces, full fonts families, that there are of different sizes. That, for example, Cyrillic scripts take up a bit more space on the screen, unlike Latin, unless you, for example, now give away Almono, which is a monotype typeface, which is basically inspired with the coding languages and the way how the scripts are shown there. So this is the last one we presented. And so far, we've seen our fonts being used on the website for governmental bodies, also private businesses. Sergey mentioned small businesses when choosing and inclining towards using a Cyrillic domain name. Although I already mentioned why the Latin has still the advantage. It's usually small businesses. Some of them also choose the fonts we gave away as a gift for a part of their own branding. It's used for brand books, guidelines. We also had hackathons where those things were mentioned, which were actually towards learning teaching the younger generations about universal acceptance, but also these aspects that I actually managed, how many things connect when it comes to internet, not just a dot that stands between a domain and a domain name. Also for the publishing, actually printed collateral, children's literature, and so on. So this would be all from me for this point. I will not be taking any more time. So if there are any questions, I can pick them up afterwards. Now, sorry. Շատ շնորհակալություն, Դիանա, շատ հետաքրքիր էր այդ ամեն ինչը, եւ որ մի երկրի մեջ երկու սկրիպտ է օգտագործվում, ճիշտ ասած ուզում եի մի հարց տայի, իսկ պաշտոնական փաստաթղթերի մեջ պետության որ մի սկրիպտն եք օգտագործում, որ մի
Կիրիլիկը թե And I'm not sure which documents you refer to, but for example, official documents, official document, government document. issues, everything in Cyrillic. Yeah. And also Cyrillic, online, yes, Cyrillic, and online, the content is in Cyrillic. The majority of websites, also the software interface and so on. However, they still have team for using .rs. So Latinic domain name, although the content is Cyrillic. And there were some cases where they tried to use double domain names, for example, Serbian Broadcasting Television Agency uses also .serb, but users eventually go to .rs. I mean, that's, I guess, the force of the habit. Although there are two domain names providing the same content, they still opt in for rather going to .rs. Շնորհակալություն, Դիանա ջան։ Մեկը ուզում է ինչ-որ հարց տա դահլիճից, ոչինչ։ Չէ, հիմա ունենք հարց, թե չէ։ Չունենք, շնորհակալություն, Դիանա նորից։ Մյուս բանախոսը Ռեջինա Ֆուրսովը, Եվրորիտ, ԵՈ եւ չգիտեմ ոնց հունարեն ասեմ, ռեգիստրի ոլորտային կապերի պատասխանատու։ Regina John, floor is yours. Thank you very much, Anna. I'm the last speaker before the coffee break, so you can invest the rest of your energy to stay with us, and we will be able, all of us, to recharge soon. May I ask for my slides? Thank you very much. My name is Regina Fuchsová. I'm the Industry Relations Manager at URIT, the registry for .eu domain names. We also enable registrations in .au and .epsilon, the Cyrillic and the Greek variants, to cover all official languages of the European Union. Is this for changing? Can I have the slides back? Okay. By the end of this morning, everybody should already understand what a domain name is. I will build up on what Masha said in my example, Uaday.am, Uaday as the second-level domain name, .am as the top-level domain name, and both of these so-called labels can be either with special characters or completely in non-Latin scripts. I don't need to go far. For examples, you have in front of your eyes the example of .hi. Here, in the case of URIT, I chose a Czech word with diacritics, jablíčko.eu, which means a small apple, or solety.eu, which is a website for popular salty sticks. It was our Web Awards winner in 2021. However, having jablíčko.eu or solety.eu might be very fancy, but as long as we are not able to use it in our daily applications, it's maybe similar of having a fancy electric sports car, but not having the infrastructure of charging stations around the country. So you would like to have the email address, as we saw in the example in the video by ICANN, and log in any service you might use. The concept of universal acceptance helps to overcome the issues with different scripts online, and it's not only a technical thing, but it's also related to the VSIS initiatives, the World Society, World Summit on Information Society, which is now in the next phase and where universal acceptance is a strong part of it.
there is also a strong link to Sustainable Development Goals by the United Nations, as UNESCO mentioned earlier. However, there are still challenges. I will come to a few of them in the next slides. In the case of URIT, as we build on the cultural heritage of Europe, and we are obliged, also honored to run all the 3 different scripts of the European Union, we can point out that, for example, there is a challenge with transcription of special characters. I chose umlaut in the surname Müller, which, for example, in Czech language or in Czech transcription, we would just ignore the umlaut and transcribe it to Müller.cz, while Germans, they always transcribe it with UE, with Ü. So it's not, also there is no one variant of transcribing such a simple, let's say, word. Still we are in Latin script in domain names. Or another example from Czech language, the website vlada.cz could mean something nice, like a nice guy called Vláďa, Volodya. But it can be also something more serious, such as in Czech vláda means government. So if you see vlada.cz, you cannot be sure if it's the government website or some guy's personal website. And here again, the IDNs are the answer because it corresponds to the natural language, and no doubts with the transcription can occur. For URIT, IDNs build only less than 1% of all the 3.8 million of registrations, which you can say, especially after what Masha mentioned, is a small number, but it's an average worldwide among CCTLDs around 1%. .rf is, for the reasons we also heard, an exemption here. We started gradually. This is maybe more like nice to know. We went also through enabling homoglyph bundling, which was a very important technical measure in the times where we enabled domain names on second level, also in Cyrillic in combination with .eu in Latin, so or Greek. So, for example, in Latin, A and alpha in a small letter is the same or appears the same. So when it's excuse me, when it's important to bundle the domains which look similar and enable usage only one of them, so that the brand is protected and there is more security. But since we introduced EU in Greek and in Cyrillic, then this differentiation at the top level is already sufficient not to mislead the users. So this homoglyph bundling is, from a technical point of view, not needed anymore in our case. We are not only enabling technical registration, but we are also building on partnerships, which is very important, as Teresa mentioned in her remarks. We are cooperating with UNESCO and other partners. Already since 2012, we are producing IDN Word Report.eu, nowadays in a form of a website where we gather information, statistics, but also we run yearly a sentiment survey as when it comes to the barriers of universal acceptance. We have also a memorandum of understanding with ICANN to support universal acceptance. So here really a cooperation on international level is the key. I mentioned that there are still some barriers or challenges. Last year's edition of IDN Word Report showed that there are many TLDs with flat or negative growth, more significantly with GTLDs, 5.5% decrease. With CCTLDs, it was just under 1%. Also, that the IDN market is quite highly concentrated.
About 3/4 of all IDNs are in the hands of 10 biggest TLDs, and still user awareness and adoption are among the challenges. These are concrete barriers that the CCTLD registries mentioned, technical issues, low awareness, and also promotion from registries and registrars. So I'm very glad that we have here also the representative from the business, because support to the community is a nice thing, but at some point it has to make sense from business perspective as well. Being mindful of the time, I will not go into details, but if you are interested, please visit idnworldreport.eu. We have a number of case studies there about CCTLDs who introduced IDNs. I picked up .cat for Catalonia and .fo for Faroe Islands. For both of them, it's an interesting and important topic also from the cultural perspective. .cat is not independent state, is a part of Spain with their language and culture. Faroe Islands are part of Denmark, but also with a strong cultural heritage. So for both of these communities, it was of a big importance to introduce the characters from the alphabets in their TLDs. And also picking up on what UNESCO said earlier on the indigenous languages, we are in the middle of the decade of the indigenous languages under United Nations, and you may think that Europe is not really a place for indigenous peoples, but actually in Northern Europe there are Sami people who are the only indigenous peoples in the EU, and the number of speakers is not overwhelming, between 80 and 100,000 people, but still, since we are the representation of the technical community, since we have the tools in hands, and you as students in the future, you will have it in hands, I presume you will agree that keeping the culture of Armenia, of Sami, of other nations also online for the next generation is a task which we should go for. And I was witnessing here a concert of this Sami lady. It was so beautiful, as beautiful are songs in Armenian, and it would be just a pity that these things would not be kept for the future. So with this, I thank you for your attention, and if you have some question, I'm available. Շնորհակալություն Ռեջինա ջան, հարցեր կան, ինչ որ, ինչ չեք հարցնում, ոչ մի բան։ We can also discuss with coffee later. Yeah. I am here. Okay. Դե բայց կարող եք coffee break-ի ժամանակ եւ այլն կներեք ձեզ մի քիչ կանգնացրեցի, բայց դուք կարող եք շարունակել։ Hello, I have a question. What are the most important factors and components in your opinion? Of the universal acceptance, or of having languages Both. online? Both. It's a kind of devil's or vicious circle to where to start, because if we don't have technical support, imagine that you would have an email in .hi, but then you go to some Google application and you will not be able to use it when it's maybe nice to communicate with your peers, but you will not really use it. But also the registrars, hosters, big tech companies, if they don't see clients using it and no business opportunity, they implement other things first. So it's a matter of starting, as what ICANN is also doing with the Uaday, starting with awareness, support of implementation. In our perspective, you as students are a big hope that you will be aware and using these things in your professional lives. And once there is some critical mass reached,
we will not think anymore that we are using the languages online. Such as in the past, it was enough to send a telegraph in a very human, non-readable way. The information reached the user, but nowadays we cannot imagine, I think, communicating like this. Thank you for your Thank answer. you. Եվ փակելով այս աշխատաժողովը ես կուզեի ամեն մեկիդ ես ուզում էի բոլորիդ 3 հարց տալ, բայց ժամանակ because of lack of time ուրեմն ես կհարցնեմ օրինակ ով է ուզում պատասխանել այն հարցին ինչու կարող է լինի կառավարության դերը բազմալեզվություն եւ ինչու՞ չէ universal acceptance-ի տարածման մեջ կառավարության դերը role of government, роль государства. Какова может быть в распространении? Я буду говорить на 3 языках. Let's go right to left. I would say the starting point is that it's a part of the tender process of the governments, that there is not an application without the rule of being universally accepted, that the government and public administration starts the procurement process with this. Բայց դուք տեսնում եք ինչ լավ է անցնում process-ը Հնդկաստանում, որովհետև Հնդկաստանում իրանք շատ են աշխատում կառավարության հետ։ Գուցե Masha, what you want to say? I can say that government can be like a role model because governments have websites, government agencies, many of them have websites, have domain names, they provide some content, and they can lead by their own example. So it means they can use ID and domain names and provide information on the local languages. And it's happening now in this way. And for example, in our country, most of the new state projects that are presented online, they are made with the usage of ID and domain names. It means like the celebrations during the year, some new, conferences, new movements, national projects. They are always presented with ID and domain names, and of course on Russian language and on some languages of that are used in Russia as well. Thank you. Поскольку я из Беларуси, мы из будущего, у нас уже государство сказало, все государственные органы и государственные организации должны использовать домены либо в зоне BY, либо в зоне BEL. Но все восприняли это так, что надо и домен в зоне BY, и домен в зоне BEL. Это является еще дополнительным стимулом и драйвером для роста. Diana, do you have answer? I would just like to add, definitely leading by example if you can see it in the case of Serbia. And last question, what I want to say, վերջին հարցը, որ ուզում եմ հարցնել, ուրեմն իսկ ինչ է կարծում քաղաքացիական հասարակությունը եւ ակադեմիան այստեղ անելիք ունի, ինչ որ դեր կարող է ունենալ տարածման մեջ։ Մենք հիմա համասարանում ենք գտնվում խոսանք հասարակության եւ ակադեմիայի մասին, ինչ ոնց կարող է օգնել տարածման process-ին բազմալեզվությանը ակադեմիան եւ ուսանողները։ Doesn't matter. I can. We actually, as a registry, we. I don't know, 3 or 4 years already, we make lectures for students in Russian universities where we explaining everything about the domain names, about the DNS system, about IDNs, universal acceptance, and other issues. And I would say that our aim is to enrich your knowledge, your skills as a students, and this is the main important things because today we discussing things that are ongoing right now. This is like a modern trends in internet. So you are lucky to hear this and these discussions. We as experts are also conducting these discussions between ourselves, you see. So this is something very acute, and we hope that your universities and all the academical sector, they
how to say, they will be able to learn you and teach you the new habits, because now you, as a future generation, you need to get new habits on how to develop the internet further, because this is not the same it was like 10 years ago. So that's why you need to learn new topics and new aspects of the current internet technologies. Thank you. Thank you, Masha. Do you want to add something? Yes. I believe that the role of academia, but not only academia, entire education sector is really important. Starting from what kids learn at elementary school. Masha just asked, do you know what a domain name is? If there was no domain name resolution, there won't be internet you use on a daily basis. And it's something you hear for the first time while studying at the university. For example, in Serbia, my daughter has a subject in school called the digital world. It's nowhere mentioned there. They learn about practical cybersecurity tips, but no one explains actually how the internet works. So I believe that we should start not only with a college student, but even earlier, because being aware of the internet, the way it works, it will also bring the awareness higher, not just about the universal acceptance, but also... From kindergarten, yeah. No problem. Yeah. Yes, of course. I have a remark as well. You mentioned education, but also civil society, and we are here discussing some advancement of the internet, and internet is a very unique ecosystem because the advancement is based on the activities exactly by all possible groups, civil society, students, and so on. So I would like to invite those of the students here who are interested in technical developments to join the engineering task force, those who are interested in policy to join IGF. There is a Uaday, the regional forum happening in May this year in Brussels. It's possible to participate both in person and on site, so please use this. If you would be interested in advancement of the usage of nuclear power, you will not have this opportunity to directly influence things, but here it is, so please go for it. Thank you. Կուզեի ասել, որ մեր մոտ շատ սպეციფიկ սիտուացիա է, որովհետև մենք սփյուռք ունենք ամբողջ աշխարհով, եւ ինտերնետի տարածումը մեր մոտ սկսվեց հենց հաղորդակցությունից, որովհետև բոլորը ուզում էին իրանց բարեկամների, ընկերների հետ հաղորդակցվեին Ամերիկայից եւ այլ երկրներից։ Շատ շնորհակալություն. Thank you for your patience. Հույսով եմ, որ դուրներդ եկավ մեր սեսիան։ Thank you so much, Katarina. All my speakers are on the stage. We're about to start. And I encourage all these guests and everyone who is participating to come closer as we're finished our coffee break. It's always challenging to have this session after coffee break, but we will try to keep you cheered up during this. Okay, my name is Mikhail Anisimov. I'm acting here as an independent expert. And today we're going to be talking about a slightly different topic from the universal acceptance, because universal acceptance actually is usually the part of a bigger discussion, of a bigger picture, when we usually talk about the multilingualism, about the multicultural internet, about the inclusive internet with the opportunity for everyone to use it on the same manner. And today we're going to be talking about the content. We're going to be talking about how languages could be seen in the digital environments, which is usually wider than the internet itself, actually. And today we're going to be speaking about several topics. We're going to be talking about how the local languages are used and supported in media, in the artificial intelligence systems, in education and supporting resources as the encyclopedias, Wikipedias, and so on. But first, I would like to introduce Ms. Arevik Martirosyan, who is the head of the Russian Academia of International Cybersecurity. Ms. Arevik did an
just a great and amazing job and research of the international practices, how the governments around the world support on the policy level all those efforts for promoting local languages in different digital environments. And she will touch upon all those topics which I just mentioned. Arivik, the floor is yours, please. Thank you. Good afternoon. May I ask please to turn on presentation? So, good afternoon, dear colleagues, and it's a pleasure to be here at Universal Acceptance Day, a regional conference that brings together Internet stakeholders to discuss how Internet can become more inclusive, accessible, and equitable. So, I would like to share several key findings from my research on how states and international organizations approach digital multilingualism. In the context of information revolution, international approaches to language policy are changing, and in the past, language was seen mainly as something to preserve as part of cultural heritage. But now, language is becoming an important part of the digital environment itself. Language affects whether people can access information, take part in digital communication, use online services, and interact fully with modern technologies, including artificial intelligence. And that is why language today is no longer only a cultural or linguistic issue. It's increasingly becoming an issue of digital inclusion, equal access, and fair participation in the digital world. In other words, the question is no longer only how to preserve languages, but how to make sure that they are truly present in digital sphere. This is why it's important to look at how this issue is developing at an international level through norms of cooperation that are gradually shaping a broader framework for digital multilingualism. So the foundation of digital multilingualism lies in international human rights law. The main idea is that access to information, freedom of expression, the right to use one languages, and the right to take part in cultural life should also be protected in the digital environment. Later, these general principles were developed in more specific international instruments, and the key international documents are presented on the slide. And the international approach has evolved from recognition of language rights to a broader understanding of language as part of digital infrastructure and inclusive digital development. The core principles are non-discrimination, linguistic and cultural diversity, access to information, universal access to information, technological inclusion, and international cooperation. Together, they show that digital multilingualism is about not only preserving languages, but also enabling them to function equally in the digital environment. And international principles and documents provide digital framework, but their practical meaning becomes visible in concrete policies and regulation initiatives. I will now turn to the first block of research, which concerns state regulation of language content and knowledge infrastructure. In this area, governments are increasingly involved through public funding, institutional support, translation programs, digital libraries, and educational and reference resources in national languages. What matters here is that languages content is no longer treated only as an object of cultural preservation. It's increasingly regulated as public resource and as part of knowledge infrastructure on which digital inclusion depends. The examples in this block are important because each of them shows a particular way in which states regulate the digital presence of languages. The World's Digital Library reflects a model in which governments and intergovernmental institutions support multilingual access to knowledge through shared digital infrastructure. The other example, South Africa's SWIP project, demonstrates a model of institutional supported regulation where public language bodies and research institutions help expand digital content in official and indigenous languages. India's National Translation Mission reflects a more direct state-led approach in which translation policy is used to reduce language barriers and to build language resources for future digital use. UNESCO work
within the international decade of indigenous languages also matters here because it encourages states to adopt measures that integrate indigenous languages into digital tools, resources, and educational system. We see a broader shift in state regulation. Languages content is no longer treated only as cultural heritage. It's increasingly regulated as public resource and as a part of knowledge infrastructure. At the same time, content remains unevenly distributed across languages, especially for indigenous and smaller language communities. This means that regulation is becoming more systematic but linguistic. Digital inequality still remains. The second block, important, it concerns state regulation of media and cross-border linguistic presence. If the previous block was mainly about content creation, this one is about how states ensure that languages remain active in everyday flow of digital communication. What we can observe here is that governments increasingly regulate not only preservation of languages, but also their regular and functional use in contemporary digital media. Here we can see several important models. Something wrong with the presentation. Can we have the next? Can we have the next slide? Can you switch? Can we have the presentation back on the screens? And okay, sure. So let's continue. Canada demonstrates us a model of direct public funding where the state Okay. Thank you. Finland reflects a model of regulation through the mandate of a public broadcaster. Language diversity is built into the public service obligations. Ile Sampmi produce digital content in Sami languages, including news, podcast, and other formats. That is especially important is that this model recognizes the cross-border nature of the Sami community and helps preserve a shared media space for people living in Finland, Norway, and Sweden. It also gives significant attention to youth and educational content, which is important for passing the language on to new generation. And the other example is the United Kingdom and Italy. This is a similar model. What about the main outcomes? This example shows several clear trends in state regulation. So the first one, language support in media is shifting from cultural preservation to regular participation in digital communication. In some countries, we see that it's built into mandates of public broadcaster, turning into stable public function. Sustainable media presence cannot rely on market alone. It requires funding, institutional support, and adaptation to digital platforms. And the cross-border dimension is also becoming more important, especially for communities living across several states. So media policy is becoming one of the main ways through which states regulate the real digital presence of languages. And the last block. At earlier stage of digitalization, the key issue were access to infrastructure and the availability of content. But today, what matters more and more are language data, corpora and models. This is exactly where a new type of digital divide is emerging. The problem is quite simple. The quality of language models depends on the amount of and the quality of data on which it was trained. This means that the same AI system will work much better in languages with large and well-developed corpora, and much worse in languages that are weakly represented. So even if access to AI is formally available to everyone, in practice, the quality of that access is very unequal. One user gets a strong, accurate, and usable tool, while other gets a weaker and much more limited system simply because their language is less present in the training data. So AI does not only reflect existing inequality, it can also deepen it. That is why linguistic representation in AI is increasingly becoming an object of state regulation. So we can see
also distinguish four models of state regulation. First, there is a service integration model where the state embeds language technologies into public service and digital administration. India is a clear example through Bhashini and AI for Bharat. Second, there is a strategic language infrastructure model where governments support corpora, speech technologies, translation tools, and public language resources as part of a broader digital strategy that can be seen in Spain, Denmark, Estonia, Norway. Third one, there is a protective and restorative model where artificial intelligence is used to support indigenous and low resources languages. This approach is visible in New Zealand, Canada, South Africa, and Wales. And fourth, there is a technological autonomy model, where states develop their own language models and AI ecosystems in order to reduce dependence on external platforms. This can be seen in United Arab Emirates and China. So the key question today is no longer whether a language is present online. Sorry, we have one more time some problems with presentation. Can we have the next slide, please? Can you please switch it manually?
Եվս 19 լեզուներ, որոնք որ միլիոնատեր են, եւ դրանցից մեկը շվեդերենն է, որը 2.6 միլիոն ունի, եւ նշենք նաեւ, որ շվեդերենը ստեղծվել է բոտերով հիմնականում, այսինքն ինքը հիմնականում ոչ թե մարդիկ են գրել, այլ բոտերն են գրել։ Եվ նույն ստեղծողը, որի կինը սեբոերեն լեզուն է, հա, որը նույնպես ունի 26 միլիոն համարյա հոդված։ Այսինքն այդ անձնավորությունը բոտերով ստեղծել է երկու լեզուների վիկիպեդիաները։ Հիմնականում այդ տարբերակն է։ Բացի հիմնական լեզուներից, որ գոյություն ունեն, այսինքն կա նաև արհեստական լեզուներ, որոնց վառ ներկայացուցիչը էսպերանտոն է, որը որ 37-րդ հորիզոնականն է գրավում։ Այսինքն այդ լեզվով կրողները քիչ են, հա, եւ կան էլի մի քանի լեզուներ, արհեստական լեզուներ, որոնք կրողները քիչ են, բայց դրանք բավական մեծ դիրքեր են գրավում։ Եվ հիշատակենք հայերենը, որը որ 346 լեզուների մեջ 39-րդ հորիզոնականն է եւ ունի այս պահին 325,000 հոդված։ Այսինքն դա վատ մի բան չի, բայց նաև բացի դրանից կան բոլոր լեզուները ունեն նաև խորություն, հա, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, այստեղ ներկայացված չեն, բայց խորությունը մեծ նշանակություն ունի, դա որակը հոդվածների որակին է վերաբերվում։ Ու ասենք, որ 200-ից ավել, հա, Վիկիպեդիա լեզուներ, իրանք ունեն ընդհանրապես 20,000 հոդված, ոչ ավելի։ Եթե ինչ-որ հետաքրքրում է մեր հարևանների մասին, կարող եք հետո հարցնել, կպատմեմ, թե ինչ որակի հոդվածներ ունեն։ Եվ այս խնդիրը փաստորեն կա, այսինքն կա մեծ թվով հոդվածներ ունեցող Վիկիպեդիա եւ քիչ։ Ինչու՞ են հիմնականում, հա, նախ թվային հասանելիությունը, բոլոր երկրներում չի, որ թվային, այսինքն հասանելիությունը արկա է։ Հա, գրավոր ստանդարտ չկա, մենք այսօր ինչպես տեսանք, հա, Սերբիայում այսինքն երկու լեզու էր, այսինքն շատ երկրներում մի քանի այդպես լեզուներ են, այսինքն որը դժվարացնում է այսինքն ստեղծել մեկ հանրագիտարան։ Շատ տեղերում իրենց ժառանգությունը, հա, գրական ժառանգությունը մեկ լեզվական մեկ բանով է գրված, հա, իսկ Վիկիպեդիան ստեղծում են այլ լեզվով։ Նենց ու տենց խնդիրներ կան։ Մեծ նշանակություն ունի նաև կամավորների բազան, որը որ գոյություն ունի, եւ եթե ասեմ մենք Հայաստանում մենք չունենայինք այս կամավորների թիվը, չկազմակերպվեր այսքան մարդ, որ կաշխատում են Վիկիպեդիայում, մենք սրան չէինք հասնի այս բաներին։ Կան տեխնիկական խոչընդոտներ, կան ֆինանսավորում, որը բացակայում է եւ կրթության ցածր մակարդակ։ Պատմեմ մեկ դեպք, որ նույնպես այսինքն սկզբնական շրջանում աֆրիկյան մի շարք երկրներում կար այս խնդիր կար։ Այսինքն հասանելի չէր ինտերնետը եւ որպեսզի մարդիկ կարողանային կարդային, ինչ որ միտեղ կրիչների վրա հավաքում էին, հա, Վիկիպեդիայի ամենամսվա դամբը, լցնում էին այդ կրիչների վրա եւ ինչ որ մեկը հեծանվով կամ ձիով տանում էր եւ տարածում էր բնակավայրերում։ Հավաքում էր 5 կրիչները։ Հաջորդ ամիս ինքը նոր ինֆորմացիայով տեղեկատվությամբ էլի պատտվում էր, հենը հավաքում էր եւ նորը տալիս էր։ Այդ մարդիկ միայն հնարավորություն ունեին կարդալու, այսինքն ստեղծելու խնդիր ունեին եւ որը իջը շատ դժվարացնում էր խնդիրը։ Հիմա այդ տարբերակը չի գործում, որտեղ շատ երկրներում արդեն ինչ որ չափով լուծվել է ինտերնետի հարցը, բայց ինչևէ։ Մի քանի Վիկիպեդիաներ, հա, վերցնենք, որոնք որ sense խնդիր ունեն, այսինքն այս բանը ինչև են հասել։ Հայերեն Վիկիպեդիան, այսինքն մենք, հա, որը որ կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանում է գտնվում, ինքը այս բոլոր նախաձեռնությունների միջոցով, այսինքն հա, հակաթոններ են կազմակերպում, վիկի նախագծեր, գլամ նախագծեր, այսինքն գլամը դա բանն է, Galleries, Libraries, Archives and Museums, այդ հապավումն է, այսինքն այդ դրանց միջոցով, այդ նախագծերի միջոցով հայերեն Վիկիպեդիան կարողացավ տարիների ընթացքում ընդորում բավական, ինքը երբ որ սկսեց ակտիվանալ 2006 թվականին, ինքը բավական հետ էր գտնվում, բայց ինքը կարողացավ բավական առաջանցնել եւ տարածաշրջանային երկրների մեջ ինքը հիմնականում առաջատար տեր է գրավում, եթե ընդունենք, որ մեր մեզնից արևելք եւ արևմուտք ընկած երկրները հաշվենք, մենք բավական առաջ ենք։ Մեկ օրինակ տագալոգ լեզուն, հա, ֆիլիպինյան լեզուներից մեկը, ինքը հիմնականում առաջ է գնացել գլամ այդ ծրագրերի միջոցով եւ իրանք կարողացել են 40,000 հոդված ստեղծել 2 տարվա ընթացքում, որը բավական մեծ թափ է։ Եվ մաուրի լեզուն ինքը զուտ կառավարության օժանդակությամբ է աշխատում, հա, եւ դա ինքը ահագին կարողացել են հոդվածներ ստեղծել, ընդամենը 8000 հոդված ունեն, բայց դրանք բոլոր դեպքերում մեծ առաջընթաց է իրենց համար։ Ինչեր ենք անում, հա, ինչ կարելի է անել տարբեր լեզուներում այս հարցը լուծելու համար։
Օրինակ մենք հիմնականում կազմակերպում ենք տարբեր լեզուների, հա, տարբեր լեզուների վիկիպեդիաների հետ, այսինքն մենք ստեղծում ենք համագործակցություններ։ Մենք գրում ենք իրենց առաջարկած ցուցակներով, իրենք գրում են մեր մասին, եւ դա այսինքն տարածվում է, այսինքն հիմնականում դա կատարվում է թարգմանության միջոցով։ Օգտագործում ենք, այսինքն հա, մարաթոններ ենք կազմակերպում, խմբագրաթոններ, ընտրում ենք թիրախային թեմաներ։ Թիրախային թեմաների մասին քիչ տնօրից կխոսենք, թարգմանչական գործիքներ են օգտագործում, բայց հիմնականում թարգմանչական գործիքները դրանք արհեստական բանականության գործիքներ են, բայց իրանք շատ կարևոր են, որպեսզի թարգմանելուց հետո խմբագրողը ինքը ստուգի, այլ ոչ թե կուրորեն վերցնի եւ տեքստերը տեղադրի Վիկիպեդիայում, այսինքն որ հիմնականում լավ որակ չի ունենում։ Կրթական գործընթացներ ենք անում, տարբեր կրթական ծրագրերում ենք աշխատում եւ օրինակ հիմնականում կա մեր մոտ կա նաեւ մեկ նախագիծ Վիկիտվյալները, հա, Վիկիդեյտան, որը որ ինքը կարիք ունի, այսինքն այնտեղ հավաքվում են բոլոր տեղեկատվությունը։ Մենք աշխատում ենք ակտիվ դրա վրա եւ հնարավորինս ամեն ինչի մասին ինչ որ կարելի է հնարավորինս տեղադրում ենք այդտեղ մեր տվյալները, ինչը հնարավորություն է տալիս տարբեր լեզուներից մարդկանց մտնել այդտեղից, վերցնել ինֆորմացիան եւ ստեղծել հոդվածներ։ Հիմնականում բոտերը, որ աշխատում են, հա, իրանք վիկիտվյալներից են վերցնում շատ տեղեկություն, առաջ վերցնում էին ուրիշ աղբյուրներից, բայց մենք հիմա ունենք վիկիտվյալներ։ Եվ երկրորդ տարբերակը մեր աշխատողներին ճանաչելն է, այսինքն նրանց գնահատել, հա, մարդիկ շատ են իրանք բանալում, երբ որ իրենց գնահատում են, մարդիկ կարողանում են հիշատակվում են, պարգևներ են ստանում, այսինքն դա ոնց որ մարդկանց խթանում է, որպեսզի նրանք լավ աշխատեն։ Այս մեկ համագործակցությունն եմ ուզում նշել, հա, ինտերնետ հանրության հետ, որ հայերեն Վիկիպեդիան արդեն 5-րդ տարին է, այսինքն այս տարի հուսանք երևի նաև 6-րդ տարին, հա, մենք համատեղ աշխատում ենք, հիմնականը սկսեց հայկական թեմատիկայից, հա, այսինքն մեր առաջին, եթե տեսնեք առաջին տարիները, դա հայկական թեմատիկայով վիկիարշավներն էին, այսինքն խնդիրը դրված էր հայկական թեմատիկայով հոդվածներ ստեղծել, հա, եւ ստեղ մենք ուրիշ խնդիր ունեինք, այսինքն մենք ստեղծում ենք հայկական թեմատիկայով եւ հետո տարածում ենք դա արդեն այլ լեզուներով։ Եվ հետո արդեն մենք վերջին 2 տարիները կենտրոնացանք ինտերնետի վրա, այսինքն հա գրվեց ինտերնետի մասին հոդվածներ, տարատեսակ հոդվածներ եւ հետո հաջորդը մեր կետից հետո աշխարհը կետից հետո տես նախագիծ արեցինք, որը վերաբերում էր ազգային դոմեյններին։ Եվ պետք է ասեմ, որ եթե ուշադրություն դարձնեք, հետագայում նայեք, տեսնեք, որ շատ հոդվածներ կան միայն հայերեն, որտեղ վերցված են ինտերնետային տարբեր այսինքն աղբյուրներից, այսինքն ոչ թե վիկիպեդիաներից, այլ մենք գրել ենք այս մեծ տրամադրված աղբյուրներից։ Եվ երկրորդ միայն շատ հոդվածներ կան միայն անգլերեն եւ հայերեն։ Այսինքն մենք այստեղ բավական առաջ ենք անցել եւ այս 5 տարիների ընթացքում մեր մոտ 2000 հոդվածից ավել է ստեղծվել, հա, որին մասնակցել են 200-ից ավել մասնակիցներ։ Այսքան բան եմ ուզում ասել, մի խոսքով։ Շնորհակալություն։ Thank you so much, Pierre. We will save like 5 minutes at the end of the session for all the questions. At the end of the question, we will not go into question now because we have a quite dense session, I would say. Thank you so much. Please take a seat. And the next speaker, which I want to invite, is Tigran Zargaryan, the Internet Society Armenia chapter, and also a project coordinator for the digital development of libraries. Yeah, please. The libraries is still like the main source of the information for like every society, no matter how digitalized it is, right? It's the main like a vault for what we call the cultural code for every nation. Yes. So please tell us about your work. Yes. Կմիացնեք սլայդը։ Լավ, մինչև միացնեն ծրագրային ապահովումը համացանցում, որը ակտիվորեն օգտագործվում է։ Նու երևի մեծ գաղտնիք չեմ ասի, որ հայերը թարգմանչական շատ մեծ ավանդույթ են ունեցել 430 թվականին մեր թվարկությունին արդեն Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր աշակերտները սկսել են թարգմանչական գործունեությունը։ Մենք ունենք սուրբ թարգմանչած տոնը, որը նշվում է ամեն հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթը։ Ինքը պետական տոն է, այսինքն ազատ օր է, բայց քանի որ շաբաթօրն է նշվում, շատերս
տեղյակ չենք, որ ինքը տոնական է։ Երևի լսարանին հետաքրքիր կլինի քչերը կիմանան, որ ունենալով հայերեն թարգմանական մեծ ավանդույթներ, հայերը նաև ստեղծել են հայատար թուրքերեն գրականություն, շատ հարուստ շերտ, որը դժբախտաբար վատ է ուսումնասիրված, բարձի թողի վիճակում է, բայց այստեղ էլ այն բոլոր գրականությունը, որը մենք ծանոթ ենք թարգմանական, գեղարվեստական գրականություն դա կլինի, ուսումնական գրականություն, բառարաններ կլինեն, արվեստի վերաբերյալ գրականություն, դրանք նաև հայատար թուրքերեն տարբերակներն են եղել եւ այս օրինակում ես պարզապես մի նմուշ եմ բերել Ալեքսանդր Դյումայի Մոնտե Քրիստոն, որը Ֆրանսիայում 1844 թվականին է տպագրվել, մոտ 20 տարի հետո թարգմանվել է Զիմյուրնիայում, Թուրքիայում թարգմանվել է հայերեն, հաջորդ 20 տարի հետո արդեն հայատար թուրքերեն տարբերակն է եղել։ Այսինքն այստեղ էլ հայերը շատ ակտիվ են եղել եւ թուրք մտավորականությունը, քանի որ թարգմանական իրենք թուրքերեն շատ քիչ նյութեր են ունեցել, ակտիվ օգտագործողներն են եղել հայատար թուրքերեն գրականության։ Մենք ունեցել ենք մամուլ, ունեցել ենք թատրոն, ունեցել ենք գրականություն, այսինքն սա մի հարուստ շերտ է, որը կարիք ունի հետազոտության։ Հիմա գանք մեր ժամանակները։ Նու խորհրդային շրջանը ասում են, որ դա ոսկի դարաշրջանն էր թարգմանական գրականության, նու այդ ժամանակ ռուսերենից էին թարգմանում ելնելով խորհրդային միության այդ գաղափարական կաղապարներից, բայց հարուստ շերտ կար։ Հիմա թվային դարաշրջան, ինտերնետ ինչ է կատարվում։ Նու կոմերցիոն ծրագրերի հետ աշխատելը բավականին բարդ է, որտեղ ամեն ինչի համար պետք է վճարես։ Բաց ազատ կոդերով ծրագրերի ընտանիքները իրենց փիլիսոփայությամբ, իրենց գաղափարախոսությամբ ազատ են ամեն ինչի համար, թե փոփոխությունների, թե տեղայնացնելու, թե այլ ծրագրերի մեջ ինտեգրելու։ Եվ այդ առումով առաջին երևի հիմնական քայլը դա գրադարաններին աջակցությունն էր, որովհետև ինչ էլ մենք անենք, ազգային լեզուն, ազգային տարաձևերը պետք է ներկայացված լինեն համացանցում, որովհետև անընդունելի է, երբ որ պատանին կամ երիտասարդը կամ ռուսերեն է աշխատում, կամ անգլերեն, կամ ֆրանսերեն, բայց իր ազգային լեզվով ոչինչ չի կարողանում տեսնել։ Այդ իսկ պատճառով ես հիմա կներկայացնեմ նախագծեր, որոնք անձամբ ես եմ, այսպես ասած, կառավարում կամ մասնակցում եմ։ Նու գրադարանային համակարգերից, այսինքն լրիվ ավտոմատացված գրադարանային համակարգերից դա կոհան է, որը բաց կոդերով ծրագիր է, ամբողջովին հայերեն թարգմանված է եւ Հայաստանում Սփյուռքում էլ են օգտագործում, մեր որոշ սփյուռքի կենտրոններ այս կոհա ծրագիրը օգտագործում են։ Այսինքն հայերենը ամբողջովին հայացված է եւ օգտագործվում է։ Մյուսը նորից փոքր գրադարանների համար open բիբլիոթեկարն է, որը էլ է ամբողջովին հայացված է եւ նախատեսված է գյուղական գրադարաններ, դպրոցական գրադարաններ։ Evergreen-ը կանադական ծրագիր է, նորից հայացված է իմ կողմից եւ Հայաստանում չի օգտագործվում, որտեղ մի կոհա վերցրեցին ու դրանով սկսեցին շարունակել, դե հիմա մարդկանք չեն կարող ստիպել, որ այլ համակարգերի անցնեն։ Որպես թվային գրադարանի մոդելներ, դա ուրեմն դլիբրան է, սա լեհական ծրագիր է, որը մենք եվրոպական մի նախագծի շրջանակում ձեռք բերեցինք։ Ինքը կոմերցիոն ծրագիր է, բայց թե արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն թարգմանությունները ես եմ արել եւ շարունակում ենք, դա ինտենսիվ օգտագործվում է։ Գրինստոնը սա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախագծերից է, էլի շատ մեծ տարածում ունի, էլի ամբողջովին հայացված, որպես թվային գրադարանի մոդել նորից օգտագործում ենք մեծ հաջողությամբ։ Հիմա գիտական հրատարակությունների բնագավառը, որը էլ ինտենսիվ զարգանում է, մեր մոտ թե Երևանի պետական համալսարանը, թե կոնսերվատորիան, թե ակադեմիայի կառույցները բոլորը օգտագործում են այս PKP OGS համակարգը, սա նորից ամբողջովին հայացված է եւ ինտենսիվ օգտագործում է եւ կտարածվի, որովհետեւ պահանջները հիմա դեպի դա են գնում։ Հիմա օֆիսային լուծումներից մենք բոլորս Microsoft Office-ն ենք սիրով օգտագործում, բայց կա իր ազատ բաց կոդերով տարբերակը LibreOffice-ը, OpenOffice-ը, այդ երկուսն էլ ես թարգմանել եմ եւ նորից 100% թարգմանված, հատկապես LibreOffice-ը խորհուրդ կտամ օգտագործել, որովհետեւ ինքը ոչինչով չի զիջում, նույնիսկ գերազանցում է Microsoft Office-ին, անվճար է, հեղինակային իրավունքի ոչ մի նորմ չի խախտվում եւ հայերեն միջերեսը կա, լրիվ երկու ամեն ինչը հայերեն է արված։ Կոլաբորա on-line-ը էլի հայերեն ես թարգմանել եմ, սա ասենք թե Google-ի անպային տիրույթը կա, որտեղ փաստաթղթեր ենք դնում։ Դրա ազատ կոդերով տարբերակն է, որը նորից հասանելի է։
Viewfinder դա հայտնաբերող համակարգ է գրադարանների համար, նորից հայերենը կա։ GIMP-ը նկարների մշակման համակարգ է, որը սկսել եմ, բայց գերզբաղված եմ ու կամաց դանդաղ առաջ եմ գնում։ Հիմա համակարգեր, որոնք առնչություն չունեն, բայց զարգացվում են։ Նու առաջինը Moodle-ն է, որը դե ֆակտո ստանդարտներից մեկն է, գիտեք, աշխարհում եւ Հայաստանում, ինքը 33%-ով հայացված է, նու հայերենացված է եւ ցանկալի կլինի, որ այդ խմբերը 3 խումբ են աշխատում, որ ավելի ակտիվ լինեն։ Զոտերան նորից այդտեղ ունենք ձեռքբերումներ 24%, Google Chrome-ը դե բոլորս գիտենք, որ ունի հայերեն, Mozilla-ն իր երկու ճյուղերով եւս ունի, Wikipedia-ն ու մեր հարգելի մհերը նշեց, թե արևելահայերեն, թե արևմտահայերեն ամբողջովին ինքը պատրաստ է եւ օգտագործման փուլում է գտնվում։ Նու մի քիչ տխուր է օպերացիոն համակարգերի պարագայում Fedora-ն Linux-ային միջավայրերը 18%, Ubuntu-ն 6%, Debian-ը 4%, կարծես թե խմբեր կան, բայց գործ չի արվում, որովհետև ամենակարևորը սկզբունքորեն, եթե մենք ուզում ենք լրիվ հայկական համակարգ պատրաստենք, պետք է ունենանք Linux-ային միջավայր, գոնե գրաֆիկական եւ երկխոսությունները գոնե դրանք հայերեն պետք է լինեն, որից հետո տարբեր կիրառական ծրագրեր, արդեն ըստ նախասիրությունների մարդիկ կավետացնեն։ Այսինքն սա առաջնային կետերից մեկն է եւ թույլ է, կաղում է այստեղ։ Հիմա ընդհանրապես ինչպես եմ ես պատկերացնում մեր տեղայնացման ծրագրերի առջև ծառացած խնդիրները։ Նո առաջինը դա բառերն են, դա տերմինոլոգիան է, որը բնագավառը շատ արագ է զարգանում, անդադ նոր տերմիններ են ի հայտ գալիս եւ թարգմանելը իրոք ահագին ծանր գործ է դառնում, որովհետեւ անդադ չես կարող բառեր հնարել, բառարաններում էլ չկան դրանք ոչ մեկը։ Ինչ որ բաներ պետք է լինում մոգոնել, դնել, թե ինչ կամով են հաջող չգիտեմ։ Նու այստեղ իհարկե ես կկարևորեի ISOC-ի եւ Wikipedia-ի եւ մեր Wikimedia-ի դերակատարումը, որ լավ կլինի, որ բառարան ստեղծվի, որտեղ գոնե անհասկանալի բառերը կլցվեն, հետո խումբ կլինի, որ կթարգմանեն դրանք, կքննարկեն եւ ինչ որ ոսկի միջինը կգտնվի։ Սա մի ուղղությունն է։ Մյուսը ուրեմն ուղեկցումն է այդ հայատար հայացվող ծրագրերի։ Նո այստեղ նախաձեռնողների, նվիրյալների, չգիտեմ, աջակիցների կարիք կա, ափսոս մեր երիտասարդ ուսանողները գնացին, որովհետև իրենց ներդրումն է այստեղ կարևոր, որպեսզի իրենք էլ ներգրավեն, սկսեն մասնակցել։ Ծրագրերը շատ են, կիրառական ծրագրերը, որոնք կարիք ունեն թարգմանվելու, բայց բանողուժն է քիչ։ Եվ իհարկե արևելահայերեն, արևմտահայերեն այդ դիլեման մենք ունենք, որ երկու լեզուներն էլ պետք է զարգացնենք, հատկապես արևմտահայերենը շատ գեղեցիկ լեզու է եւ այստեղ մենք իհարկե կաղում ենք, չունենք մեծ ձեռքբերումներ։ Նու ես կարող եք մի հատ էլի պետք է անընդհատ հետևել այդ նախագծերին, բայց կարևոր աշխատանք է, որը կարիք ունի ուշադրության, շնորհակալություն։ Yeah, thank you so much. You made a very important point, by the way, that it's not only libraries which should be digitalized, but also the tools to navigate among all those digital environments should also be adapted to local languages, and it's extremely important. Thank you so much. Please take your seat. Okay, so moving on, the next topic which was mentioned in the research, which we heard from the Arabik, is media, and another important topic. And with that, I would like to invite the president of Armenian Online Media and Journalists Association, David Aliverdan. Please, the floor is yours. So media, important thing actually, because Armenia has a huge diaspora across the world, and I know that some of the media specifically specialized to make all those people feel connected to their country, and you have an online broadcast in Armenian languages in many countries. So could you please just make us an overview of how do you work in this, what's your priority in this, and how you see this problem, what you do with it? Yeah, please.
Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, իսկապես մեդիան այն առանցքն է, որ թույլ է տալիս լեզվին ոչ միայն գոյատևել, այլև զարգանալ, դառնալով կենթանի հաղորդակցության միջոց։ Եվ մեր պարագայում դա պետք է անել թե հայրենիքում Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սփյուռքում այսօր ավելի շատ թվով հայեր են ապրում, քան հայրենիքում, այսինքն Հայաստանում։ Եվ ես Մեդիամաքս մեդիա ընկերության հիմնադիրն ու գլխավոր խմբագիրն եմ, եւ մեր Մեդիամաքսում մենք ի սկզբանե նման խնդիր ենք դրել, որ ստեղծենք բովանդակություն, հիմնականում ձգտում ենք ունիկալ բովանդակություն ստեղծել, այսինքն բացառիկ էքսկլյուզիվ content ստեղծել ու ձգտում ենք այնպես անել, որպեսզի այն հասանելի լինի ոչ միայն Հայաստանում ապրողների, այլ նաև Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների համար եւ այդ առումով մենք բազմաթիվ հատուկ նախագծեր ունենք, որոնցից մի մասը դուք հիմա տեսնում եք նաև էկրանին։ Օրինակ ես կարող եմ բերել այն մի քանի նախագծերը, որոնք բավականին մեծ հաջողություն են ունեցել, դա Հայաստան 20-րդ դարն է, որը պատմում է Հայաստանի պատմական ակնարկներ են, ինչպես նաև մի քանի հետաքրքիր հետազոտություններ ունենք հայկական ինքնության ամրապնդման վերաբերյալ։ Նաև պետք է նշեմ, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայերի, ճիշտ է, ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված են հայերը, բայց հիմնական համայնքները երկուսն են Միացյալ Նահանգներում եւ Ռուսաստանում, դա հաշվի առնելով Մեդիամաքսը իր ամենակարևոր նյութերը թարգմանում է անգլերեն եւ ռուսերեն այն հայերի համար, ովքեր այն մեր հայրենակիցների համար, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հայոց լեզվին չեն տիրապետում, բայց ցանկություն ունեն տեղյակ լինել Հայաստանի անցուդարձի մասին, այնպես որ Մեդիամաքսի 7 պրոյեկտներից 5-ը եռալեզու են, ճիշտ է, ոչ ամբողջ կոնտենտն է թարգմանվում, բայց մենք միշտ ինքներս հարց ենք տալիս, թե այս նյութը կարող է հետաքրքիր լինել մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր դրսում են ապրում, եւ մենք ինքներս այդ հարցի պատասխանը փորձում ենք ստանալ եւ եթե ստանում ենք, թարգմանում ենք։ Մենք ունենք sense բավականին հետաքրքիր մուլտիմեդիա պրոյեկտներ, դրանցից մեկը օրինակ կոչվում է այլընտրանքային պատմություն, ունենք, ինչպես արդեն նշեցի, կրթությանը շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, դա մեր հիմնական թեմաներից մեկն է, ընդ որում ոչ միայն պարզապես կրթությանը, այլ կրթության ապագային, որովհետև տրանսֆորմացվող աշխարհում դա շատ կարևոր թեմաներից մեկն է։ Նաև մշակութային խնդիրներին, օրինակ հատուկ շարք ունենք Մատենադարանի մասին, որ պատմում ենք այդ Մատենադարանի աշխատակիցների մասին, որոնք եւս զբաղված են փաստորեն մեր լեզվի պահպանությամբ։ Ահա մի շատ էքսկլյուզիվ պրոյեկտ է էկրանին, հայկական կարմիր, այս պրոյեկտն էլ պատմում է խորհրդային Հայաստանի մասին, ընդ որում հետաքրքիր ձևով, հետաքրքիր ֆորմատ է մշակվել, պատմում ենք ըստ տարիների, բայց ոչ հերթականությամբ, ինչ աղբյուրներ են օգտագործվում այդ տարիների մասին պատմելու համար, բնականաբար առաջին հերթին արխիվները, մամուլի արխիվները եւ գրականությունը, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի վկայություններ, նամակներ եւ այլն, այսինքն սա բավականին ծավալուն աշխատանք է, ես ինքս բավականին չնայած գլխավոր խմբագիրն եմ, բայց բավականին ժամանակ եմ անցկացնում
գրադարաններում, ազգային գրադարանում, այլ գրադարաններում ինձ նաև հետաքրքիր է որպես մեդիա մասնագետ ուսումնասիրել այդ թվերի մամուլը, հասկանալ ինչպես են աշխատում, ինչպես են զարգանում։ Նաև իդեպ պետք է ցավով նշեմ, որ հիմնականում խորհրդային շրջանի եւ նախախորհրդային շրջանի հայաստանյան մամուլը առայժմ թվայնացված չէ, այդ ուղղությամբ աշխատանքները կատարվում են, բայց դեռևս բավականին գործ կա անելու, դա խնդիր է, որովհետև թվայնացվելու դեպքում նաև կավելանան մեծ թվով կավելանա հայերեն բովանդակությունը համացանցում, այսօր դա խնդիր է, այսինքն օրինակ ինչպես արդեն նշեցի, այս թվերի իրադարձությունները ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է գնալ ժամեր, երբեմն շաբաթներ անցկացնել գրադարանում, այն դեպքում, որ եթե դրանք թվայնացված լինեին, թեմատիկ որոնումները կարող էին րոպեներ տևել։ Սա մեր մյուս նախագիծն է, որը շատ մեծ հեղինակություն վայելեց եւ ի վերջո ավարտվեց նրանով, որ մենք գիրք հրապարակեցինք, այն կոչվում է Հանրապետություն։ Հանրապետությունը Հայաստանի առաջին հանրապետության նվիրված շատ մանրամասն ըստ շաբաթների կարելի է ասել պատմական ակնարկներով հարստացրած նախագիծ է, որը այնքան մեծ հաջողություն ունեցավ, որ ինչպես արդեն նշեցի, մենք հրապարակեցինք դրա հիման վրա առանձին գիրք հրապարակեցինք։ Եվ եւս մի հետաքրքիր պրոյեկտ հայերենը ոչ հայախոսների համար, սա եւս հատուկ նախագիծ է, որը մենք իրականացնում ենք մեր հատուկ նախագծի միջոցով, ընդհանրապես պետք է խոստովանեմ, որ ամեն ինչի հիմքում նաև դնում ենք այն հանգամանքը, որպեսզի այս նյութերը, այս էքսկլյուզիվ քոնթենթը, որ ստեղծում ենք, մնա ընդմիշտ համացանցում եւ ծառայի ոչ միայն ներկայիս սերունդին, այլ նաև ապագա սերունդներին։ Հասկանալով հանդերձ, որ երիտասարդների մեծ մասը long read-ներ, այսինքն երկար տեքստեր չի սիրում եւ կարդալ ընդհանրապես չի սիրում նախապատվությունը տալով Instagram-ին կամ TikTok-ին, այդքանը հասկանալով հանդերձ մտածում ենք, որ այնուամենայնիվ այն ինչ որ տեղադրվում է համացանցում հավերժ է, հույս ունեմ ամենայն դեպս, եւ կարող է ծառայել նաեւ այդ պատմական ինֆորմացիան ընդմիշտ պահպանելուն եւ կարող է օգնել, որպեսզի հետագայում հետագա սերունդները ավելին իմանան թե մեր ներկայիս ժամանակի մասին, թե անցյալի։ Այսօր ասքանը շնորհակալ եմ։ Thank you so much, David. This is actually a very important dimension, which I've never thought before, that you're not only broadcasting in Armenia abroad, but you're also translating it for Armenians who do not speak Armenian anymore. And this is something which probably make a success of you, because you're helping them to feel their connection to the Armenian, to support the heritage. Thank you so much. And the last speaker and the last do you want to ask the question? Yeah. We will preserve the question to the end of the session because we have a very dense timeline, but we will have 5 minutes, I promise you. Okay, the last aspect which we want to talk about, and for that I invite Nairi Bagdasaryan, European University, the lecturer of computer science and the Department of Information Security. The artificial intelligence, this is an important aspect, and Arabic stated it's very clear in her research, but let me rephrase the problem. I personally use large linguistic models in several languages, in Russian and English in particular, and I can see the difference. That's obvious. And as far as I understand, the problem is that the bigger
corp, linguistic corpora you have, the more capable the linguistic model is, which raises the problem of a new digital divide, actually, because a lot of small nations, especially if we're talking about like small tribes somewhere in Africa or South Pacific Asia, they just do not have enough corp and books and any written sources. So this is kind of new dimension of digital divides. Even if you have an access to the internet and you have all those services working in your country, you can't just rely on the full capability on all those tools. So do you think is the problem as well? What could be done with that? What do you personally think about this problem? Please, the floor is yours. Շնորհակալություն։ Ինչպես նշվեց, ես կխոսեմ արհեստական բանականության մեծ լեզվական մոդելների մասին եւ ինչու է այսօր օրինակ ինտերնետի օգտագործումը ավելի տարբեր, քան վերջին 5 տարին կամ 10 տարին ու ապագայում ինչ խնդիրներ ենք մենք ունենալու այն երկրների հետ ու կամ այն լեզուների հետ, ովքեր որ ունեն քիչ բովանդակություն ինտերնետում։ Այսինքն այստեղ այս տարանջատումը թվային այդ բովանդակության հասանելիության լինելու է ոչ միայն այն պատճառով, որ ուղղակի քոնթենթը քիչ է, այլ ուղղակի այս նոր արդեն դարաշրջանում լեզվական մոդելները ոչ թե search base են աշխատում, այսինքն ոչ թե մենք փնտրելու ենք ինչ-որ բան, ինքը գտնելու է ինտերնետում եւ մեզ բերի ցույց տա ու կապ չունի որ լեզվով, այլ արդեն այս մեծ լեզվական մոդելների աշխատանքի կոնցեպտը լրիվ ուրիշ է, այսինքն իրենք մաթեմատիկական մոդելներ են, իրենք սովորում են արկա բովանդակության հիման վրա եւ իրենք ոչ թե գնում եւ ինչ որ դատաբազայից գտնում են ձեր տրված ճիշտ հարցի պատասխանը, այլ իրենք փորձում են կանխատեսել թե ինչա լինելու հաջորդ տառը կամ հաջորդ բառը, երբ որ դուք ինչ որ կոնթենթ եք տրամադրում։ Ու եթե մի հատ փոքր պատմական ակնարկ անենք 2018 թվականին, երբ որ ChatGPT-ն առաջին անգամ եկավ, իր դատաբազայում ինքը օգտագործում էր մոտ 1 միլիարդ թոքենը, որպեսզի բարձ հասկանանք ինչա, օրինակ մի բառը կարա համարվի մի թոքեն կամ ինչ որ վանկը կամ ինչ որ հնչյունը կախված թե ոնց է այդ լեզվական մոդելը ստեղծված։ Ու նայեք վերջի 5 տարիների ընթացքում մարդիկ հասկացան, որ ինչքան մեծացնում են այս բովանդակության քանակը, այդքան այդ լեզվական մոդելները սկսում են ավելի լավ հասկանալ, թե մարդը ինչ է ուզում իրենից հարցնի, որտեվ իմաստը ոչ թե search-ներ, հա, այլ իմաստն է, որ այս լեզվական մոդելները կանխատեսում են, թե հաջորդ վանկը, հնչյունը կամ թոքենը ինչա լինելու այդ կոնտեքստի հիման վրա։ Ու վերջի մի քանի տարիներին նայեք 1 միլիարդից արդեն 20 տրիլիոն պլյուս թոքենի ենք հիմա հասել ու այս թիվը գնալով մեծանում է։ Բայց խնդիրը այն է, որ այս ինտերնետում արկա բովանդակությունը անսահմանափակ չի, այդ գեներացվում է մարդկանց կողմից ու շատ հաճախ մենք արդեն հասնելու ենք տենց կանխատեսում կա, որ 4-5 տարվա մեջ, որ ամբողջ ինտերնետում արկա այդ բովանդակությունը տեքստային, արդեն մենք կարողանալու ենք օգտագործել ու տալ այդ մոդելներին։ Ու ստեղ հարցը առաջանում, բա հետո արդեն ոնց են այս մոդելների օրինակ որակը մեծանալու, ոնց են իրանք լավանալու, հա։ Ու այդ մասին մի քիչ հեսա ավելի մանրամասն խոսենք, բայց որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե այս մոդելները ոնց են աշխատում, ստեղ 3 փուլ կա, առաջինը այս կոչվում է tokenization, այսինքն այս այն մասն է, երբ որ բովանդակությունը կամ տեքստը բաժանվում են այն ամենափոքր կտորներին, որոնք հանդիսանում են այդ կուբիկները, հա, որոնց հիման վրա որ մոդելը սկսում է սովորել։ Երկրորդ մասը այդ սովորելու process-ն է, այստեղ արդեն օգտագործվում է տարբեր տեսակի նեյրոնային ցանցեր, հա, տարբեր արխիտեկտուրաներ, ու այստեղ արդեն այս բովանդակության վրա ստեղծվում է մոդել, որը կանխատեսում է այդ հաջորդ բառը կամ վանկը։ Իսկ երրորդ փուլում արդեն այն մասն է, երբ որ մենք օգտագործում ենք մարդկանց կամ օգտագործողի ժամանակն ու ռեսուրսը ու ամեն քայլին փորձում ենք մոդելին ասել, որ դու ինչ-որ բան լավ արեցիր կամ վատ արեցիր ու սրա հիման վրա ինքը սովորում է։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ մենք օգտագործում ենք ինչ-որ լեզվական մոդել, ChatGPT-ն կլինի թե մեկ այլ գործիք ու եւ այնտեղ եթե ուշադիր լինեք, feedback տալու մաս կա, որը մարդկանց 90%-ը չի անում, այսինքն ինչ որ հարց տվեցիք, ենթադրենք հայերենով, ինքը վատ պատասխան բերեց, բայց դուք չեք նշում վատեր ու ասեք ինչն էր վատ, որտեվ այդ շատ կարևոր է, որ ինքը սովորի, պատկերացրեք 10 միլիոն մարդ կամ 3 միլիոն մարդ այդ feedback-ը անդադ տալիս է, էլի։
Այսինքն այս process-ն է, որպեսզի ունենանք լավ հայերեն օրինակ հասկացող լեզվական մոդել, ու եթե նայենք այս տվյալները նորից օրինակ այսօր ցույց տրվեց ձեզ, ամբողջ համացանցի մոտ 50%-ը անգլերեն է բովանդակության ու հայերեն բովանդակությունը 0.05%-ի մասին է, այս վերցրել եմ տենց այս ազատ աղբյուրներից վստահ չեմ, որ ամբողջովին լրիվ նույն թվերն են իրականում, բայց օրինակ ստեղ չկա չինարենը, որտեղ Չինաստանը օրինակ մի քիչ ավելի կոնսերվատիվ է, ինքը իր բովանդակությունը տենց բոլորին հասանելի չի դարձնում։ Այսինքն նայեք ինչ խնդիր ունենք, մենք հիմա ունենք անգլերենը, որը ունի ամբողջ համացանցի 50%-ից ավելի բովանդակությունը, ու հայերենը, որը ունի 0.05%, ու հիմա մարդիկ ոչ թե Google-ում փնտրում են ինչ-որ բան գտնում են, այլ հարցնում են AI-ին։ Ու ստեղա, որ այս տարբերությունը, որ հայ երեխայի, օրինակ անգլերեն իմացող երեխայի միջև առաջիկան ոչ թե նվազելու է AI շնորհիվ, այլ շատ ավելի կարող է շատանա, եթե պետությունները ու այդ մարդիկ, ովքեր օգտագործում են այդ ոնց որ ռեսուրսները, ինչ որ բաներ չանեն։ Ուստը մի հատ հարց կա, ինձ թվում է շատերի մոտ առաջացել, օրինակ ինչի չեն կարա մենք վերցնենք translator-ը, հայերեն գրենք, թարգմանենք անգլերեն, հետո անգլերենը prompt որպես տանք լեզվական մոդելին, հետո իր պատասխանը վերցնենք անգլերենով, էլի թարգմանենք ու էլի հայերեն կարդանք։ Օրինակ ես շատ հեշտ լուծում կարար թվար, բայց անցած տարի տենց հետազոտություն են արել ու ցույց են տվել, որ այս մոդելը մոտ 24%-ով վատ է, ոնց որ ճշտության տեսանկյունից, քան հենց որ դուք օրինակ նույն հայերենով օգտագործեք այդ բովանդակությունը ու այդ բանը ստանաք։ Ու խնդիրը այն է, որ երբ որ դուք թարգմանում եք, նախ շատ վատ թարգման ծրագրերը այդքան լավ չեն, մանավանդ այդ նեղ սպეციფიկ ոլորտներում, օրինակ, չգիտեմ, գիտություն կլինի կամ ճարտարապետություն կամ ցանկացած ոլորտ, որտեղ իրենք այդ process-ում երկու անգամ մենք ոնց որ լիքը ինֆորմացիա ենք կորցնում թարգմանելու ընթացքում ու այնտեղ չերևում այդ ազգային, մշակութային ու այդ ժառանգությունը, հա, որպես լեզու կրող, որ մենք ունենք, օրինակ, չգիտեմ, այսինքն sense tense խնդիրը պետք է լինելու, որ մենք մեր լեզվական մոդելները ու բովանդակությունը մեծացնենք, որպեսզի կարողանանք ունենանք այնպիսի մրցունակ LLM-ներ, որ օրինակ մեր երեխաները ու անգլերեն իմացող երեխաները այդ հնարավորությունը շատ մեծ չլինի իրանց մեջ։ Ու հիմա եթե խոսենք իսկ ինչ տարբերության մասին է, այստեղ արդեն նշվեց, որ օրինակ 325,000 մենք Վիկիպեդիայում հայա լեզու տենց հոդվածներ ունենք։ Մի հատ հայ GPT կա, ինքը Ղազախստանում մի հատ ընկերության կողմից ստեղծված մոդել է հայերենի համար, ինքը օգտագործել է մոտ 10 միլիարդ թոքեն ու ավելի լավ արդյունք է ստացել, ոնց որ այս մյուս մոդելները, այսինքն ChatGPT-ից ու նման մոդելներից ավելի լավ արդյունքներ է ցույց տալիս զուտ հայերենի համար, էլի։ Ու իրանք ցույց են տալիս, որ օրինակ կարելի է մեր բովանդակությունը, մեր content-ը, որպեսզի հասցնենք մոտ 100 միլիարդի, մենք կարողանանք ունենալ մրցունակ լեզվական, արդեն մեծ լեզվական մոդել, որը հայերենով ավելի լավ կաշխատի։ Ու այս content-ի աղբյուրներն էլ ստեղ գրված է, օրինակ ոնց որ web տեքստերն են, հա, գրականությունը, Վիկիպեդիան եւ պետական ու օրինակ համալսարանի ինչ որ բովանդակություն, որ կարա հասանելի դառնա։ Բայց միայն բովանդակությունը զուտ բովանդակության քանակը չի, այդ որակը շատ մեծ կապ ունի, օրինակ ստեղ 4 խմբի այդ բովանդակությունը խմբերի է բաժանվել ու կարաք նայեք, որ օրինակ առաջի խմբի, որը որ օրինակ փաստաթղթերն են, շատ պրոֆեսիոնալների կողմից գեներացված տեքստերն են, իրանց համար մոտ 100 միլիոն թոքենը հավասար է օրինակ երկրորդ կամ երրորդ կարգի բովանդակության 1 միլիարդ թոքենի։ Ու մեր նման երկրները օրինակ արան թիրախային բարձր որակի content գեներացնեն, ոնց որ օգտագործելով մեր քիչ ռեսուրսները ու այդ կարա բավարար լինի օրինակ 1 միլիարդ թոքենն էլի, այսինքն ոչ միայն քանակը, այլ բովանդակության վրա էլ պետք է ֆիքսվենք։ Ստեղ թե ով ինչ պետք է անի, երևի ես չեմ ասի, բայց բոլորը պետք է ինչ-որ գործեր անեն, հա, ու ամենակարևորը, որ հասարակ օգտատերերը այդ նույն LLM մոդելները այդ feedback-ի process-ում, որ իրեն գոնե սկսեն շփվել, այդ արդեն ավելի ահագին մեծ բան կփոխի, էլի։ Ու երևի այսքանը,
Վերջում միակ բանը, որ եթե ինչ-որ բան պետք է անենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, որտեվ դրա ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է լինելու, քան 5 տարի հետո, որտեվ 5 տարի հետո, երբ որ բովանդակությունը արդեն քիչ թե շատ սահմանափակ կլինի, AI-ները սկսելու են օգտագործել AI-ների կողմից գեներացված բովանդակությունը, այդ սինթետիկ դատան, ու այդ ժամանակ այս տարանջատումը էլի ավելի կմեծանա, քան կարա մեծանա առաջիկա 5 տարում։ Շնորհակալություն, այսքան։ Thank you so much. Thank you. Please take a seat. We still have some several minutes for questions and answers. So please, if you still have some, please introduce yourself, state to whom you're asking the question. Yeah. And please Hello your to question. everyone. Maria Kolesnikova from Coordination Center for .ru and .rf. I have had a question to David, or David, sorry, David. David, you told us about 2 projects, like historical projects. They are presented in Armenian language. I have a question. Do you promote these projects online? Do you have websites for these projects? And if yes, so do you use .hi domain name with the Armenian name for these websites? Thanks. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, մենք ունենք դրա on-line տարբերակները, սուբդոմեյններով են տեղադրված նաև MediaMax-ում եւ MediaMax-ը ստացել է կազմակերպիչներից մի քանի տարի առաջ, արդեն չեմ հիշում, երբ մրցանակ հայ դոմեյնը օգտագործելու համար, որովհետեւ MediaMax-ի բովանդակության զգալի մասը զուգահեռաբար տեղադրվում է համ MediaMax AM կայքում, համ MediaMax High կայքում։ And we have another one just behind you. Please introduce yourself. Yeah, the mic is off. You can use this one actually if you want. Հիմա լսվում է։ Եվրոպական համալսարանի առաջին կուրսի կիբերամտանգության ուսանող եմ, սենց հարց ունեմ, որ ասում եք Linux-ը թարգմանում եք, Ubuntu, Fedora, ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ, դուք ո՞նց եք թարգմանում, այսինքն դուք գնոմն եք թարգմանում, թե առանձին եք օպերացիոն թարգմանում։ Չէ, Linux 3 համակարգերը ես չեմ թարգմանում, առնչություն չունեմ։ Խմբեր կան թարգմանում են, հիմա իրենց ծավալները շատ մեծ են, մենակ ես չեմ կարող դա անել։ 4 զուտ եթե որ Linux-ները ասում եք առանձին եք թարգմանում, ես առաջարկում եմ, որ Linux-ը, որ ինքը կա, ինքը կամ գնոմի վրա հավաքում կամ կդե, այսինքն գնոմն ու կդեն թարգմանենք հայերեն, սարքենք մաքուր պատրաստին, թող այդ գնոմը թարմացվի, թարմացված գնոմի մեջ ինքը լինի հայերեն, էլ Ubuntu-ն Պետք թարգմանեք։ Վերցրեք արեք։ Ինքը բանը ազատ համայնք է, ցանկացած մարդ կարող է մտնի աշխատի առաջարկություններ անի, այսինքն այդտեղ սահմանափակումներ չկան։ Կարող եք խումբ ձևավորել հենց ձեր համալսարանի երիտասարդներից եւ արեք, միայն ողջունել կարելի է այդպես նախաձեռնությունը։ Yeah, we have another question. Anna, please. Մայր ջան, քեզ եմ ուզում հարցնել, դու ասում ես, որ նյութերը Հայաստանի մասին, իսկ հիմա ինչ որ նյութերը ոչ Հայաստանի մասին դնում եք, հայերեն լեզվով նկատի ունեմ, էլի, հայերեն լեզվով, բայց ոչ։ Վիկիպեդիայում ամեն ինչ է տեղադրվում, ամեն ինչի մասին կարելի է գրել։ Չէ, դուք ասացիք, որ սկզբից մի 15 տարի առաջ, թե 10 տարի առաջ կներեք։ Չէ, իրենք բաժանվում են երկու մասի, հա, այսինքն հայկական այո։ Հայկական թեմատիկայի մասին սովորաբար աշխատում են գրել մեր աղբյուրներից, այսինքն ոչ թե թարգմանել դրսից, հա։ Չեմ կարող խոսամ սա։ Ավելի լավ մենք ստեղծենք մեր կոնտենտը, հետո դա թարգմանվի այլ լեզուներով։ Կներեք, այս ռեգիստրարները շատ են գլխերից նստել արդեն։ Հա։ Կներես էլի Մհեր ջան, ասեցիր սկզբից մենք
գեներացում ենք հայկական կոնտենտ ու թարգմանում ենք ուրիշ Երբ լեզուների։ որ դու գրում ես ամերիկացու մասին, ավելի լավ է թարգմանես անգլերեն, հա։ Ես ուղղակի։ հասկանում եմ։ Հա, մեր մասին մենք ուղղակի սկիզբը Ոչ Հայաստանի մասին, բայց հայերեն լեզու։ Տենց չի բաժանված։ Իրականում մենք օրինակ պայմանագիր ունենք, հա, հարագիտարանի հետ, հարագիտարանից վերցրել ենք ու հագի նյութեր սկզբնական շրջանում։ Հասկանում դուք աշխատում եք հայկական կոնտենտով։ Չէ, դա խառը, եւ դա, այսինքն միայն դա չի, բայց եղավ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձել հայկական կոնտենտին։ Okay, we can. I believe we have time for 2 more questions. Please, 1 question from this side and 1 question. And Teresa. Okay. So we have 2 more questions and we will finalize the session. Yeah, please go ahead. Մի հարց, որը ավելի շատ պարադոքս է ներկայացնում իրենից, հա, չգիտեմ կոնկրետ ում է ուղղված հարցը, ուղղակի առաջացավ այս ամեն ինչը լսելուց, ինչքանով է պարադոքսալ այն երևույթը, որ տարբեր լեզուներով գրված հոդվածները մենք փորձում ենք հայերենացնել եւ ավելի հասանելի դարձնենք հայերին, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ թարգմանում ենք հայերենով հենց գրված հոդվածները այլ լեզուներով, որպեսզի կրկին հասանելի լինի հայերին, բայց արդեն հայերեն չիմացող հայերին։ Լավ, ես ասեմ, թող սովորեն հայերեն, ինչ ասեմ։ Այդ պարադոքս չի։ Okay, so any other questions? We still have time for 1 more. So you can use this one actually if you want. Yeah, please come to the stage, ask your question here. Որ ասում եք շվեյցարյան բոտերի օգնությամբ այնք է կարողացել հասնել 5-րդ հորիզոնական հետո բոտերը ոնց են աշխատում։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ եկեք Շվեդիա չասենք Հայաստան, որտեղ Վիկիպեդիան ինքը լեզվական ազգ է, ասկա կա շվեդերեն, կա հայերեն, կա անգլերեն, ոչ մի Վիկիպեդիա, ոչ մի երկրի չի բանում։ Իսկ բոտերը, չգիտեմ, այսինքն բոտերը ինչ է, տարբեր բոտեր կան, հա, այսինքն պայվիկի, հա, Python-ի վրա կա վիկի բաներ, բոտեր կան տարբեր բաներով, հիմքերով, որոնք որ վերցնում են դատայից, դատաբազաներից են վերցնում։ Ես ասացի, որ հիմա ընդհանուր վիկի դատաբազա է ստեղծվում, հա, որտեղ որ ամեն ինչի մասին հնարավորինս շատ բաներ են ստեղծվում։ Ասում եմ, հա, մենք բոտերով անենք, ոնց որ Շվեյցարիայի փորձը վերցնենք, բոտերը հայացնենք, հայերենով անենք, բոտերով անենք, որ մարդկային ռեսուրսը սահմանափակա, բնեց բանայք ավտոմատիզացվի սա։ Իրականում մենք փորձել ենք, հա, բոտերով աշխատել, որոշ հոդվածներ ստեղծել ենք քանակի, ինքը ինչ անում, ինքը ապահովում է, որ շատ ցածր մակարդակ է ունենում Վիկիպեդիան, որտեղ ինքս վերցնում է ստանդարտ նախադասություններ, օրինակ, չգիտեմ, ես ժամանակին ստեղծել եմ մի շարք հոդվածներ, այսինքն ֆորմուլա 1-ի բուլիտների մասին, հա, այսինքն բուլիտների մասին։ Ինչ է, վերցնում ես ստանդարտ նախադասություն, հա, սա այսինքն այս ինչ նախադասությունը կազմում ես, մեջը վերցնում ես դատաները ինքը տեղադրում, հա, ու ինքը շատ պարզ պրիմիտիվ նախադասություններ է ստեղծում։ Այսինքն իրանք ստեղծել են, չգիտեմ, մրջյունների մասին, ինչ տարբեր, հա, կենդանիների մասին, բանի մասին, որը որ ինքը շատ մեծ խորություն չունի, այսինքն դու շատ խորը լավ հոդվածներ, որ ագրեղ չես կարող ստեղծել։ Ուղղակի քանակ է ստեղծում հիմնականում։ Հիմա ես sense բանն եմ ասում, օրինակի համար գրքերը, որ կան արխիվները, ոնց ենք թվայնացնում, վերցնում, նկարում ենք իրանց, հետո նկարները գցում ենք ORC-ով հանում ենք տեքստը, այդ տեքստը գցենք արհեստական բանականություն կամ բոտեր, ինքը բոտը ավտոմատ ֆիլտրի։ Հա, հնարավոր է, չէ։ Մենք իդեպ տենց անում ենք, հա, մենք ունենք Wiki գրադարան։ We're running out of time. We need to wrap up, please. Okay, thank you so much. Please take your seat. Okay, so I think we had a nice session actually, and we had an opportunity to see how multidimensional the multilingualism in the internet and the digital environment is. And for that, I would like to say thank you to our experts and thank you for your active participation. Thank you. Շնորհակալություն շատ ինֆորմատիվ հագեցած քննարկման համար եւ մենք անցնում ենք մեր վերջին սեսիային
Համընդհանուր ընդունման համաշխարհային ճանաչում ակադեմիական շրջանակների, կառավարությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների համագործակցությամբ քննարկման համար այստեղ եմ հրավիրում համակարգողին ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության խորհրդի փոխնախագահ Քրիստինա Հակոբյանին։ Բարի օր բոլորին, մի հատ բան զգուշացնեմ մեր հյուրերին, դրսից եկած հյուրերին, համասարանը կազմակերպելու է այց, շրջայց հենց համասարանի մեջ, խնդրում եմ հյուրերը ովքեր որ գնացել են, թող հետ գան, իսկ ովքեր որ տեղում են, հենց ամիջապես այս սեսիայից հետո այդ շրջայցը կկազմակերպենք, այդ նախապես եմ ասում և մի երկու բառ ասեմ, որ մենք այսօր խոսեցինք տարբեր բաների մասին, համընդհանուր ընդունման շրջանակներում, խոսեցինք տեխնիկական խնդիրների մասին, խոսեցինք ընդհանուր ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ինչպես դա պետք է կիրառականությունը բարձրացնել, հա, համընդհանուր ընդունման, բայց ես կուզեի մի փոքր խոսեի ինչի մասին, որ Կատարինան էլ ներկայացրեց, համագործակցության մասին, այսինքն տարբեր շահառու կողմերի միմյանց հետ այդ ամեն ինչը զարգացնելու եւ դարձնելու ավելի կիրառական։ Իմ քննարկման համար ուզում եմ հրավիրեմ պանելային քննարկման համար բանախոսներին։ Մեզ հետ են այսօր Գաբրիելա Շիտեկը, դոմենային անունների եւ IP հասցեների հատկացման ինտերնետ կորպորացիայի ICANN-ի Սկանդինավյան եւ Կենտրոնական Եվրոպայի շահառու կողմերի հետ կապերի տնօրենը, Նվարդ Քոչարյանը, Հայաստանի Եվրոպական համալսարանի տեղեկատվական անվտանգության ամբիոնի վարիչը, այո, ծափարեք, ինչու՞ չէ։ Ֆարիդ Նախլին, հեռահաղորդակցության միջազգային միության ITU տարածաշրջանային գրասենյակի ԱՊՀ ծրագրերի համակարգողը, Մարատ Յավրումյանը, ով ԵՊՀ հայերենի ԵՊՀ պետական համալսարանի հայերենի լեզվական տեխնոլոգիաներ հետազոտական աշխատարանի գիտական ղեկավարն է հանդիսանում եւ ունենք մենք մի մասնակից միավորված ազգերի կրթական գիտական եւ մշակութային կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, հատուկ եմ հայերեն ասում, որտեղ այսօրվա միջոցառումը հենց հայերենի մասին է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծրագրերի մասնագետը Տիկին Սիահոնգհուն, ով կմիանա մեզ առցանց։ Չեմ ուզում շատ ձեր ժամանակը չարաշահեմ, ամիջապես կանցնենք քննարկմանը։ Գաբրիելա, ICANN-ը աջակցում է համընդհանուր ընդունման ինտեգրմանը համալսարաններում եւ տարբեր հաստատություններում։ Եթե փորձենք այդ ամենը կապել նրա հետ ինչ որ տեղի է ունենում, օրինակ, տարբեր երկրների համալսարաններում, կպատմեք մեզ, թե ինչպես է այս ծրագիրը աշխատում գործնականում եւ ինչ է անհրաժեշտ այն ավելի ներառական սարքելու համար։ Okay, hello everybody. ICANN has recently actually launched its academic program. It is aimed at undergraduate students because we think that's where we need to start really early. However, we don't provide training to the students themselves. It's actually a program aimed at the lecturers of the faculty. So it's a kind of train the trainer program because we think that's sustainable. You can have this knowledge for the future and so on. We have materials that you can use them as you wish. You can either do it on your own. You can download the materials and decide, I will introduce that into my curriculum where it fits, or I will create my own universal acceptance course. We don't need to have ICANN involved at all. Or you can actually sign an agreement with ICANN where we will actively help you. We will help you to see where would this fit, or how can we develop an entire new course for you. That is up to you. As I said, two roads. You can either do it independently, no ICANN involvement, just our materials, or you can sign an agreement. Then you can also use our logo. You can boast about it if you like that we cooperate with ICANN. In total, it's 32 hours, and it's 12 modules. And I want to show one slide, basically. Okay. Clicker. Yes. It's okay. Thank you. And this slide. This is. We have 12 modules, and I will not run through all of them, but you can see it's about all the fundamentals. So it's from Unicode programming fundamentals over introducing internationalized domain names, email address internationalization, Unicode, IDNs, IDN security. So this is what our modules look like. And this is actually the only slide I have. So in total, it's 12 modules. It's 32 hours.
And the way we bring it to you if you decide to sign an agreement with us is that we can do the training either online, and that would be a full week, like 5 days. We will have a few hours online with you, or we will actually come in person and train you for 3 days, where we go through this module. We do about 4 modules per day. But and we bear all costs, so it's free for you. Mm-hmm. And also, we signed the agreement with one university, but if you like to invite fellow universities from your city to join, that's absolutely fine. But we're open for that. It's just that we will have the agreement with you, and you can use our logo, and you can be the one saying, yes, we cooperate with ICANN on this. So this is a crash course into our modules, and I'm just going to show this that more information, please visit this. I have a question. Ես ունեմ հարց եւ ուզում եմ ձեր անցած ճանապարհի ընթացքում հասկանալ ինչպիսի դժվարությունների եք հանդիպել, որտեղ դուք աշխատում եք տարբեր երկրների հետ, տարբեր համալսարանների հետ եւ ինչքանով է այդ ամենը բազմազան եւ ձեր համար հեշտ կամ ավելի դժվար։ As far as, so the only challenges we see, it's not really our challenges, it's perhaps more on the university side. Mm-hmm. And it can be challenging. You have to do some kind of mapping. Where can I fit in these 32 hours? Because there's 32 mm-hmm. hours. Mm-hmm. Where in the current curriculum can I fit it in? Or can I actually build a completely separate course on this? This can be challenging for the university, but we can also help with the mapping. If you're interested in our help, we're happy to help you there. The second thing is that there might be, again, depending on the university, but there might be some bureaucratic hurdles, internal hurdles to see, can we implement them? Is it possible? Can we sign an agreement with ICANN? This is all bureaucratic hurdles, but that depends on the university. From our side, it's easy. Thank you very much. Տիկին Քոչարյան, ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի կիրառել այս ծրագիրը Հայաստանում եւ հայկական բուհերում եւ ինչպես եք դուք գնահատում ձեր կոնկրետ այս համալսարանի պատրաստվածությունը նման ծրագիրը կիրառելու։ Ընդհանուր համալսարանների տեսանկյունից էլ ասեմ, որ ծրագիրը շատ հիանալի կլինի, եթե ներդրվի բոլոր համալսարաններում, որովհետև ներկայումս մեր ուսանողությունը իսկապես գրեթե բոլոր համալսարանները, բոլորի անունից չասեմ, անհրաժեշտություն ունեն որակյալ կոնտենտի, այսինքն թե ակադեմիական գրականությունը, թե ցանկացած այլ հարակից աղբյուրներ, մեր ուսանողությունը իսկապես շատ կարիք ունի եւ նման իմպլեմենտացիայի անհրաժեշտություն վստահ եմ, որ կա։ Ուսանողության տեսանկյունից էլ ասեմ, որ սա շատ կարևոր է, պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար է սա շատ կարևոր լինելու, որովհետև մշտապես նաև համաշխարհային գրականությանը, համաշխարհային նորություններին տեղեկանալու համար անհրաժեշտ է որակյալ կոնտենտը մայրենի լեզվով հատկապես ունենալը։ Բարդ աշխատանք է, բայց շատ ցանկալի է ունենալ։ Իսկ ինչպիսի քայլեր են պետք դրա համար ըստ ձեզ։ Առաջին հերթին համընդհանուր ցանկություն անհրաժեշտ լինելու, այսինքն համընդհանուր գլոբալ մոտեցում, որը կբերի նման արդյունքների, այսինքն իմպլեմենտացիայի համար առաջինը միասնական քայլ է, բոլորի համընդհանուր միավորումը խնդրի շուրջ գլոբալ, որ կարողանան խնդիրը առաջ տանեն ըստ կարևորության, կարողանան լուծել։ Մոտեցում է անհրաժեշտ եւ ցանկություն։ Շնորհակալ եմ շատ, ես էլ եմ այդպես կարծում եւ տարբեր երկրներում օրինակ կան կրթական ծրագրեր, որոնց մեջ ձևավորելու եւ իմպլեմենտացիա անելու համար պարտադիր պետք է մասնակցեն պետական մարմիններ, կառավարություններ կամ օրինակ նախարարություններ եւ այդ մասով ես միշտ ձեր համալսարանի տեսանկյունից միշտ մտածում եմ, որ դուք շատ ճկուն եք այդ առումով էլ, որ կարողանում եք ձեր համալսարանում շատ ավելի արագ այդ ամենը իրականություն դարձնել։ Երբ չեմ բացահայտի գաղտնիք չի, որ մեր համալսարանը թերևս եզակի համալսարաններից է, որ հնարավորություն է տվել ուսանողներին ունենալ համաշխարհային գրականության մուտք, այսինքն անգլերեն լավ է հնչում բառը access, եւ այն եզակի համալսարաններից է, որը հնարավորություն է տալիս նաեւ մշտապես թարմացնել եղած գրականության բազան, որ ուսանողները կարողանան ավելի շատ օգտվել։ Ճկուն ենք այդ առումով, նաեւ բաց ենք ցանկացած համագործակցության։ Շնորհակալություն շատ, Տիկին Քոչարյան, Ֆարիդ, շատ երկրների նախարարությունները եւ պետական կառույցները մեծապես առաջնորդվում են
ITU-ի ցուցանիշներով եւ հաճախ երկրի դիրքը այդ վարկանիշներում դիտարկվում են որպես կարևոր արդյունավետության ցուցիչ։ Ըստ ձեզ, համընդհանուր ընդունման առաջվող ցուցանիշների ներդրումը կամ դրանց ներառումը արդեն գոյություն ունեցող ինդեքսներում կարող է խթանել կառավարությունների ավելի ակտիվ մասնակցությունը այս գործընթացի մեջ։ Thank you very much, Christina, and let me give you some background on how ITU works in general and how new policy or technology trends and initiatives get kind of adopted and then promoted as best practices. So ITU is an intergovernmental membership-driven organization. So for example, when something new comes to the stage, whether it's a technology or a policy or regulatory trend, it needs to be discussed by the member states, it needs to be acknowledged as a best practice before it comes into wider implementation. So let me give you one example, is the regulation of telecom sector, like over 30 years, if I'm not mistaken. It's there is an agreement that there must be open, liberal telecom sector regulation with competition between mobile operators. Now the consensus is there should be like 3 to 4 mobile operators, so this is something that's been agreed globally. And when this is agreed, there are some working bodies that are promoting this for ITU. This is the Global Symposium for Regulators, which meets every year where regulators from all over the world, they meet and discuss best practices. Then ITU established also a classification of generation of regulation. And Armenia, I'm happy to say that is one of the leading countries in the world and the best in the region in terms of regulation. So this is something that agreed, and then of course when it's agreed, we can do capacity building, we can have regional events to promote the best practices. And another example, for example, is AI regulation. So it's widely discussed right now, but of course there is no consensus how to regulate AI. So we cannot do particular trainings saying you should regulate AI or you should not do this. So we just present information, what's happening, what is the discussion, what are the approaches, for example, in the European Union, US, China, different countries. So to reach the first phase is of course to get this consensus globally. Then when there is a consensus, ITU creates different working bodies to promote this. And as you correctly mentioned, one of the strongest engagement instruments is different rankings. So for example, for regulation, it's generations of regulation. For ICT infrastructure, this is the ICT Infrastructure Development Index, IDI. For cybersecurity, it's Global Cybersecurity Index, also a widely popular index. And then these indicators, they help to benchmark countries. It's not a beauty contest. We don't promote countries to compete with each other, but it's rather a benchmark tool to see where you stand compared to other countries, what are the gaps, and to see what countries you, for example, can target as for bilateral assistance, for experience exchange. Then when we identify the gaps, we deliver different types of assistance. It could be capacity building, trainings for government officials and other stakeholders. It could be hiring, for example, a consultant who will do analysis of legislature, benchmark it against the world top countries, and provide some advice. It could also be regional events, global events, where countries meet and present their best practices. So for example, we currently implement a big project on digital government, where we see where each country stands in terms of digital government technologies, and we exchange, we help countries to establish also bilateral relations. So this is how it works with the ITU, and of course extrapolating here on the universal acceptance is something coming to the stage, and if it's presented in the ITU, if it's adopted by the ITU member states as something to work on, for example, at the Plenipotentiary Conference that will take place later this year in Qatar, in Doha, then again, it could be also a metric, for example, integrated in the Infrastructure Development Index. Is one of sub-metrics that helps to push use of ICT, that helps to achieve this meaningful connectivity that I was talking during the opening. Yeah, so this probably could be done like that. Thank you. Եվ մի հարցել ունեմ ձեզ 2025 թվականի նոյեմբերին հեռախոսակցության միության միջազգային միության հեռախոսակցության զարգացման համաշխարհային համաժողովի շրջանակում ICANN-ը առաջարկեց ITU-ի հետ համատեղ մշակել նոր ցուցանիշներ, որոնք թույլ կտան գնահատել համընդհանուր ընդունման մակարդակը տարբեր երկրներում։
Հայտնի է, որ շատ երկրների կապի վարչակազմերը մեծապես կարևորում են ITU-ի ցուցանիշները իրենց գործունեության մեջ եւ ձգտում են բարելավել դրանց դիրքը այդ վարկանիշներում։ Իհարկե դա ինչպես դուք նշեցիք, մրցակցություն չի, բայց ամեն դեպքում ոնց որ խթանիչ պայման է հանդիսանում երկրներին ներգրավվելու այդ process-ների մեջ, որը ITU-ն կառավարում է։ Ձեր կարծիքով հնարավոր է UAE-ին նվիրված ցուցանիշների ներդրում կամ դրանց ներառում արդեն գործող ինդեքսների հաշվարկում։ Yes, I think that would make sense, and this is something that our Secretary General is pursuing, the meaningful connectivity, meaning that everyone should be benefiting, not just using the internet for kind of entertainment purposes, but also benefiting from its business and educational and other opportunities. And to achieve this, we definitely need to be as inclusive as we can be, and of course including all the languages. And I think indicators like this can be part of the usage block indicators, because in ITU infrastructure development index we have access indicators, which mean the offer provided, like connectivity. Then we have usage of indicators, the consumption of ICT services, and then skills. Skills is how well people can use this technology. So this could be either within the usage, because it stimulates definitely the consumption of ICT services and makes them more meaningful. And of course, to raise this within ITU, it needs to come from outside ITU, of course. So we have this big conference planned in Qatar in November, and everyone will be there, and ICANN, of course, will be there. Member states, regional organizations could either come from international partner like ICANN, it could come from a member state like Armenia, it could come from a regional organization like RCC, Regional Commonwealth in the field of communication. Yeah, so we'll be happy to get this proposal. Շնորհակալ եմ շատ շնորհակալ եմ, այսինքն մենք կարող ենք հստակ փաստել, որ դա իրոք կարող է հանդիսանալ որպես լրացուցիչ խթան այս գործընթացը զարգացնելու համար։ Անցնենք մեր մյուս բանախոսին, պարոն Յավրումյան, կասեք ինչ է անհրաժեշտ հայերենը ավելի թվային դարձնելու համար, այսինքն թվայնացնելու գործընթացը մի փոքր ավելի բացահայտեք մեզ համար եւ ներկայացրեք ինչ ունեք դուք արած, որտեղ մենք գիտենք, որ դուք ահագին աշխատանք եք կատարել այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հարցի եւ հրավերի համար, պիտի խնդրեմ երևի պրեզենտացիան միացնել, որպեսզի ավելի մանրամասն կարողանամ պատմել։ Ձեզ միկրոֆոն պետք է։ Չէ, կարծում եմ տեղից։ Լեզվական տեխնոլոգիաների եւ հայկական լեզվական տեխնոլոգիաների, հայերենով լեզվական տեխնոլոգիաների մասին սա նպատակային փոքրիկ մի ծրագիր է, որը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել, թե ինչպես ակադեմիական հանրությունը, մասնավոր հիմնադրամները, ինչպես Իզմիրլյան հիմնադրամը եւ պետությունը հանձինս լեզվի կոմիտեի կարող են մեկտեղել ջանքերը եւ առաջիկա 5 կամ 10 տարիների համար ունենալ քարտեզ, աշխատանքային ճանապարհային քարտեզ, որը թույլ կտա պատկերացում կազմել, թե այս պահին հայերենը որտեղ է գտնվում որպես տրանշային լեզու եւ ինչ քայլեր են անհրաժեշտ հայերենի ներկայացվածությունը ավելացնելու համար առցանց տիրույթում տրամաբանությամբ ես մի փոքր կփորձեմ զարգացնել նախորդ քննարկման ընթացքում հնչած որոշ թեզեր։ Նախ շատ համառոտ այս պահին նախ փորձենք պատկերացնել, որ լեզուն նախ եւ առաջ կապված է տնտեսության հետ։ Եթե խոսում ենք լեզվի եւ պետական լեզվի եւ գրական լեզվի մասին, լեզուն պետության մաս է եւ ամբողջ պետական կառուցվածքի, տնտեսության, հասարակության, սոցիալական կյանքի զարգացման այդ ամբողջ ուղղության մեջ բաղադրիչ մի տար է կառուցվում։ Վերջին զեկույցներում ամենատարածված զեկույցներից մեկ Microsoft-ի ամենահայտնի AI Economy ինստիտուտի վերջին 2025 թվականի երկու զեկույցներից մեկում շատ հաճախ խոսում են համընդհանուր տեխնոլոգիաների կամ առանցքային տեխնոլոգիաների մասին։ Եթե պատմական կտրվածքով նայենք առանցքային տեխնոլոգիաներից տպագրությունը, շոկեմեքենան, ապա ինտերնետը,
Եվ այս պահին արհեստական բանականությունը տրվում է առանցքային տեխնոլոգիաներից մեկը եւ առանցքային տեխնոլոգիաների ի տարբերություն նախորդ տեխնոլոգիաների արհեստական բանականության ամենակարևոր կետերից մեկը, որ տարածման եւ ներթափանցման աստիճանը բավական արագ է, տարածման աստիճանը շատ ավելի արագ է, քան ինտերնետը, իսկ ներթափանցումը անմիջականորեն կապված է մի շարք ֆակտորների հետ, որոնցից առաջինը տնտեսությունն է եւ մյուսը հասարակության եւ կամ սոցիալ-տնտեսական զարգացումը։ Եվ երկրորդ կարևոր կտորը, որը կա առանցքային տեխնոլոգիաներում արհեստական բանականության, որ լեզուն արհեստական բանականության մեջ այլևս ինտերֆեյսի միջերեսի մի մաս չէ, լեզուն արհեստական բանականության բաղադրիչներից մեկն է։ Եթե մենք խոսում ենք արհեստական բանականության տնտեսության մասին, անկախ տնտեսական ֆակտորներից, սոցիալ-մշակութային կյանքի զարգացման ֆակտորներից բացի, պիտի խոսել նաև լեզվի զարգացման մասին եւ պետք է պատկերացում կազմել, թե լեզուն, եթե ձեր մոտ պետական կամ պաշտոնական լեզու է կամ փոքրամասնությունների լեզու է, ինչքանով է կարողանում լեզուն թե իրական տնտեսության մեջ, թե օնլայն կամ առցանց տնտեսության մեջ փակել տնտեսության կամ սոցիալ-մշակութային կյանքի կարիքները։ Հիմա այս ընդհանուր հարցադրման շրջանակում փորձենք պատկերացնել, թե հայկական իրականության եւ Հայաստանի երրորդ հանրապետության առջև զարգացման 30 տարիներից հետո ինչպիսի խնդիրներ են կախված հայերենի որպես պետական եւ հայերենի որպես պաշտոնական լեզվի առջև։ Նախորդ քննարկումների ընթացքում այս տվյալները մի քանի անգամ հնչեցին, աշխարհի մոտ 7000 լեզուների շարքում ամենաթվայնացվածը շարունակում է մնել անգլերենը եւ ամբողջ բաց ինտերնետի 50%-ից ավելին անգլերենով է, մնացած մյուս լեզուները կամ միջին ռեսուրսներ ունեցող լեզուների շարքին են պատկանում կամ սակավ ռեսուրսներ ունեցող լեզուների շարքին։ Հիմա նոր զեկույցներում կախված թե ձեր լեզուն ինչ ռեսուրսների առկայություն ունի, սկսում են դասակարգել նաև պետություններ, որոնք ունեն միջին ռեսուրսներով լեզու եւ պետություններ, որոնք սակավ ռեսուրսներով լեզու ունեն։ Եվ եթե խոսում ենք արհեստական բանականության տնտեսության մասին, այստեղ շատ կարևոր է նաև տնտեսական բաղադրիչը հաշվի առնել, որտեղ արհեստական բանականության ներդրման տեմպը կախված է անհատի հաշվով ՀՆԱ-ի չափից եւ արհեստական բանականության ներդրման ցուցանիշները համաձայն վերջին զեկույցների տարբերակում են գլոբալ հյուսիսի եւ գլոբալ հարավի միջև տարբերակումը շատ մեծ է եւ բանականության արհեստական բանականության ներդրման տեմպերը շատ ավելի արագ են այն երկրներում, որտեղ ՀՆԱ-ն մեկ անձի հաշվով գերազանցում է $20,000։ Հայաստանի պարագայում մենք խոսում ենք մոտավորապես $8,000 մասին։ Հիմա, եթե գալիս ենք տվյալներին, խոսվեց նաև, թե ինչքանով են տվյալները կարևոր արհեստական բանականության եւ այլն։ Սա մոտավորապես ցույց է տալիս, թե բաց համացանցում ինչպիսին է լեզուների բաշխվածությունը, այստեղ ուշադրություն կհրավիրեմ, եթե գտնեք մոտավորապես ուրդուն, որ հատվածում է, հայերենը ներկայացվածության առումով համապատասխան է մոտավորապես գտնվում է այն հատվածում, որտեղ գտնվում է ուրդուն, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել նաև ռուսերենի վրա, որովհետև հաջորդ սլայդում տեսնելու ենք, թե ինչպիսին է լեզուների բաշխվածությունը։ Այստեղ կա հայտնի fine web dataset-ը, Hugging Face-ի, որը կարևորում է որակյալ տվյալները լեզվական մեծ մոդելների մշակման համար։ Եթե նայում ենք տվյալների բոլոր տվյալները որակյալ են ինչ որ ֆիլտրերի հենքի վրա, որոնք ընտրել է Hugging Face-ը կամ Fine Web-ը եւ այլն։ Ռուսերենի պարագայում մենք ունենք 6 տերաբայթ տվյալներ, որի վրա մշակվում կամ սովորեցվում կամ ուսուցանվում են լեզվական մեծ մոդելները։ Առաջին տերաբայթ ունեցող լեզուների ցանկը տեսնում եք,
չինարեն, գերմաներեն, ճապոներեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն եւ հայերենի տվյալները 7 ու 17 գիգաբայթ են։ Այսինքն եթե մենք փորձում ենք խոսել հայերենի մասին կամ համացանցում հայերենի ներկայացվածության կամ հայերենով փոխանցվող լեզվամշակութային իրավիճակի մասին, պիտի փորձել հայերենի տվյալների մակարդակը բարձրացնել կամ հասնել մոտավորապես տերաբայթի լինել այս խոշոր լեզուների ցանկում։ Իհարկե շատ խոսեց թարգմանաբար հայերենով լեզվական մոդելների միջոցով թարգմանաբար հայերենով ներկայացվող բովանդակության մասին, սա քննարկման առանձին թեմա է, եթե ժամանակ մնա կփորձեմ անդրադառնալ։ Հիմա կախված սրանից մենք ինչ հիմնական խնդիրներ ենք դնում մեր առջև, որպեսզի կարողանանք հայերենը շատ ավելի ներկայացված ունենալ պետության մակարդակում համացանցում։ Նախ եւ առաջ ձեռնարկել ենք հայերենի թվանշային հավասարության զեկույց, խոսում է թվանշային կենսունակության մասին եւ այլ լեզուների հետ թվանշային հասարակության մասին։ Զեկույցը պատրաստ կլինի մոտավորապես 1.5 ամսից խմբագրման փուլում թվանշային զեկույցի արդյունքում մենք նախ եւ առաջ կկարողանանք քարտեզագրել պահանջները, քարտեզագրել իրավիճակը եւ ունենալ մոտավորապես պատկերացում, շատ հստակ պատկերացում ուտրահենքի վրա ռազմավարություն մշակել, թե ինչ են անհրաժեշտ առաջիկա 5 տարիներին, մինչև 2030 թվականը, որպեսզի հայերենը շատ ավելի կենսունակ, թվանշային առումով կենսունակ լինի համացանցում։ Հետաքրքիր է զեկույցի մեթոդաբանությունը, մետրիկան չափվում է Եվրոմիության 87 լեզուների հետ, սա մեզ նաև չափելույթություն կապահովի աշխարհի մյուս լեզուների հետ։ Սա որպեսզի իրավիճակը պատկերացնենք։ Երկրորդ հատվածում ունենք շատ կոնկրետ եւ թիրախային գործիքներ, որոնք փորձում են հայերենի ներկայացվածությունը թվանշային աշխարհի ինչ որ սեկտորներում շատ ավելի տեսանելի դարձնել։ Նախագծերից մեկը տրիբանկերն են, ծառադարանները, սրանք միգուցե եւ ժամանակակից լեզվական մեծ մոդելների աշխարհում ընկալվեն որպես նախորդ սերնդի կամ նախորդ պարադիգմայի գործիքներ, ավելի շուտ են էլպիական գործիքներ, բայց այնուամենայնիվ ունենք հայերենի եւ արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի ծառադարաններ, շուտով կունենանք նաեւ միջին հայերենի ծառադարաններ, որը մեքենաների համար ընկալելի կդարձնի հայերենը իր կառուցվածքով, քերականական կառուցվածքով, նախադասությունների կառուցվածքով եւ այլն։ Միջազգային ծրագիրը այս ծառադարանների հենքի վրա աշխարհի ամենահայտնի էներգիական մեքենական մշակման գործիքներից մեկը Ստանզան ուղղակի թույլ է տալիս այս պահին ունենալ հայերենի մեքենական մշակում բոլոր այն հնարավորություններով, ինչ ունի անգլերենի, ֆրանսերենի, գերմաներենի եւ այլն տարբեր լեզուների համար։ Երկրորդ խոշոր ծրագիրը, որը պիտի ունենայինք նախորդ սեսիայում քննարկվեց նաև պարբերական մամուլը, թերթերի եւ թվայնացման մասին փորձում ենք ունենալ հայերենի պարբերական մամուլի կորպուս եւ մշակել հայերենի նիշաճանաչման ծրագիր։ Սա թույլ կտա հայերենի բովանդակությունը կտրուկ ավելացնել համացանցում եւ որակյալ բովանդակությունը կթվայնացվի եւ կնիշաճանաչվի ամբողջ հայ պարբերական մամուլը։ Երրորդ խնդիրը, որը կկարողանանք լուծել հայերենի թվանշային բառարանագրական համակարգ, որը եւ տերմինների եւ այլ թարգմանական խնդիրների հարցը կլուծի, դասագրքերի եւ հանրակրթության մակարդակում որակը բարձրացնելու համար հայերենի ընտրնելիության ինդեքսներ կմշակենք, որը թույլ կտա ուղղակի չափելի դարձնել թե դասագրքերը ինչ տարիքի ընթերցողների համար են եւ ոչ միայն դասագրքերը, այլև նաեւ ամբողջ գրականությունը, գեղարվեստական եւ այլն։ Մյուս խոշոր ծրագիրը, որ ունենք հայերենի փիլիսոփայական թեզավրուսն, ասա թույլ կտա ցույց տալ, թե մեքենաների համար շատ ավելի պարզ դարձնել, թե ինչպես է հայերենը կոնցեպտուալիզացնում աշխարհը։ Եթե հարցեր սիրով, շնորհակալ եմ շատ։ Ես ունեմ հարց, բայց նշեմ, որ եթե հարցեր ունեք, մենք մի բանախոսել ունենք, այդ մի բանախոսից հետո նոր կկարողանանք ձեր հարցերը ուղղել։ Այս աշխատության մասին մենք երբ որ զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ հաշվետվություն պետք է ներկայացվի, ճիշտ եմ չէ, հիշում մարտի վերջ։ Արդյոք ներկայացվել է թե ոչ, եւ եթե ներկայացվել է, առցանց է լինելու, հասանելի է լինելու բոլորի համար, թե դա փակ աշխատություն է։
խոսքը իրականում հայրենի թվանշային հավասարության զեկույցի մասին է, որը խմբագրման փուլում է եւ կարծում եմ առաջիկա մի ամսվա ընթացքում կհրապարակենք եւ իհարկե բաց կլինի եւ քննարկման համար բաց հասանելի, որտեղ ամբողջ ճանապարհային քարտեզը նկարագրված կլինի, թե ինչ ուղղություններ են կոնե մեր տեսանկյունից այս պահին անհրաժեշտ հայրենի թվանշացումը շատ ավել բարձրացնելու համար։ Ձեր կատարած աշխատանքի համար բավականին լայնածավալ եւ մեծ աշխատանք եք կատարել։ Սա խոսքը գնում էր հայրենի թվայնացման մասին, բայց ես կուզենայի նաեւ մեր հաջորդ բանախոսի հետ քննարկենք այն հարցը, թե ինչպես է համընդհանուր ընդունումը բազմազան ինտերնետի վրա իր ազդեցությունը թողում եւ որքանով է դա իրականանալի եւ ինչքանով է օգնում բազմալեզու ինտերնետի կայացմանը եւ զարգացմանը։ Մեր բանախոսին կարող եք էկրանի վրա բերել հաջորդ on-line։ Այո, բարև ձեզ, Տիկին Քսյաղոնք, դուք կարող եք ձեր խոսքը սկսել։ Hello. Բարև ձեզ։ Hello everyone. Hello, thank you for giving the floor. I'm just trying to share my screen if I can. Christina, I somehow couldn't find the share button on my... We can do it for you. Okay. Or I can try it again if you don't mind. Okay. So strange, I was able to share just now. Okay, thank you very much, everyone. My name is Xian Hong from UNESCO. It's a great pleasure to join you thanks to internet remotely. As the last speaker, I feel very much positioned to really say warm congratulations for such a successful event of universal acceptance in Armenia. I followed some of them. I just found your event is so interesting, informative, and it talks about a wide range of issues from language to content to media to artificial intelligence and also data. I've been learning a lot. So it's my great opportunity to share some work of UNESCO. Hope that also can provide you some different ideas as well. So may you please project my PowerPoint? Can you please share it again? We give you a co-host, so you can share it by yourself. Yes, but my screen became okay. Share, but my screen got very strange. I don't have the. Okay, now I share. Okay. So you see my screen? Not yet, but we're still struggling. And now it is. Now you can visible. See my screen. Okay, great. Okay, so let's go straight to the global context. Although we are living in the internet, even AI age, I'd like to remind you about a very hard fact. The digital divide is still very stunning. Imagine we still have 2.2 billion people unconnected. Yeah, digital included. One of the barriers are language. The language divide is phenomenal if you look at the numbers. I think some speakers mentioned before as well that among the 7,000 languages in the world, only a few hundreds are meaningfully online. And the UNESCO also working with indigenous peoples and languages. You know, many languages are actually disappearing at a daily basis. If you talk about the content, I mean, 90% I'm sorry, we have some technical issue. It is not visible for us, your presentation, so please try to adjust it. I think something from your side it have to be. Or if you can send it to us, we can share it. I sent you yesterday. Yeah. Just give us a minute. You can. Okay, I can just keep talking. Okay. Or maybe I try again. I stop sharing and share again. Would that, So now, did you see anything?
not that much clear. Yeah, it's so strange. This Never one is had it okay. This before. slide is okay, but Okay, the next okay. one is Okay, not that much let's visible. try another way, another time. So now it is okay. Now it's okay. Now it's okay, but I'm not because it's not on my display mode. How about okay? So now it's okay or not? It is okay. Okay, great. Thank you for bearing with me. Okay, so what's the global response to so huge digital divide, including language divide? I mean, the latest global response I would like to refer to is the Global Digital Compact endorsed in autumn 2024 by the United Nations and also by the world leaders. I like you to download that important report to look at because it's really clearly recognize the importance of language divide, the need to promote and preserve cultural diversity and the languages. And this commitment was reaffirmed by the WSIS Plus 20 review process. It's recognized the limit content and the limit access to local content, and there's still many communities facing those challenges. Have strong call for expanding the multilingual nature of the internet through the international domain names and the universal acceptance. That's exactly the topic that we're discussing today in Armenia. So why UNESCO cares about multilingualism and universal acceptance? It's really deeply rooted in those international human rights law, such as the Article 19 of Universal Declaration of Human Rights. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. And then it is again reiterated by UNESCO Constitution to promote the free flow of ideas by word and image. Imagine if there are no multilingualism, there are no such free flow of ideas by word and image. So UNESCO has a unique mandate to promote this multilingualism. To give you some example, we have the instruments, I mean legal instruments. We call it the UNESCO recommendation on the promotion and the use of multilingualism and universal access to cyberspace as early as in 2003, 23 years so far, but still valid. And this year we are having a sixth monitoring process to assess the implementation of the recommendation with our member states, also including Armenian. I also call for the engagement of the academia experts, stakeholders in Armenian to support your government to provide a report to UNESCO on this implementation of recognition. And with what I said, with what I heard from you, it's really a huge progress achieved in your country. Again, congratulations. Then another initiative I'd like to share is the UNESCO is hosting a secretariat of the UN initiative on the International Decade of Indigenous Languages, which will cover from 2022 to 2032. Also, UNESCO is developing the World Atlas of Language, again, another unique open source online platform to document the linguistic diversity. We have already collected more than 8,000 language data. It's still under development, also constant support from every country, including Armenia. The latest output from our UNESCO Language and Technology Conference last year is the Global Roadmap for Multilingualism in Digital Era. We set up a number of key actions to encourage all stakeholders to go forward. It's within this context, we have decades-long collaboration with ICANN. With ICANN, one part, we have recently renewed our agreement of cooperation last year, and we are co-organizing a number of events and also supporting this joint initiative on a Uaday celebration. That's why we are here, and I do think the Uaday is a great instrument to support UA advocacy. And also within this context, we are developing jointly with ICANN a policy brief. Let me just advance the sharing of some
some key findings here as well, because we are still finalizing this policy brief. It will be launched approximately in May through a virtual session at the Uaday, I think, as the former speaker from .eu also mentioned. So this policy brief has shed light on several key issues. One is about the importance of universal acceptance. It really highlights the broad social benefits of universal acceptance. It's not just a technical issue. It's really a social project. The universal acceptance contributes tremendously to digital and economy growth. It's safeguarding the world's linguistic diversity, culture, and also education delivery online. And for policymakers, these dimensions are actually so much interrelated, because in many countries, enabling those local language domain names and email addresses opens tremendously new market opportunities, fosters tremendous entrepreneurships and job creation, plus the startups operating in their native languages. So if we can make this benefit very clear to those policymakers, that can definitely boost the policy making to enable the universal acceptance. Of course, the policy brief also unpacks some challenges ranging from awareness to technical capacity. I'd like to also to highlight the issues of policy and regulatory challenges. So far, universal acceptance is no longer such a big technological challenge, but it is more an issue of policy, legislative issue for many countries, because in so many countries are still very obsoleting naming regulations, which is prohibiting the use of non-Latin scripts or impose unnecessary administrative burdens. That's why the policy brief proposed a set of legislative actions to integrate the UA requirements in broader ICT policy frameworks. In some countries, like in Finland, in Brazil, they have already pioneered the inclusive legislation in their country, which can be adapted for other countries as well. Building multilingual internet and achieving UA requires multi-stakeholder collaborations among government, among technology applications and service providers, as well as civil society, academia, and the language communities. UNESCO, such an international organization, certainly also have an important role to play. But here, since we have many professors, students here, I would like to draw attention to the important role for civil society, academia, and the language community to play, because we see an urgent need to raise the public awareness of universal acceptance, because many even users are not aware about this still a problem. And also we should advocate for the implementation of UA in a national policy framework. And we also need the academia to help document the success stories, and also to identify the gaps, to research into them, to draw awareness, to draw attention to those problems. Again, on the indigenous language, I will also see a huge potential for civil society and academia to help engage with those indigenous communities, and also enhancing the digital literacy of the public overall. And I think some speakers may also mention about the indicator measurement. This policy brief also proposed a range of some indicators for a country, for stakeholders to measure to what extent the UA has been implemented. It's already been integrated to the monitoring process for UNESCO's recommendation 23. I also like to draw your attention to this measuring process. That's because if you want to have effective implementation of UA, you do need this systematic monitoring of the implementation. So I know that time is limited, and sorry again for the technical problems before, but I hope that I have delivered most of the work we have been working to support the
the multilingualism. Let's join together to make sure that no language shall be left behind. And stay tuned with us. Thank you. Thank you very much, Dr. Xiaong. Ես կուզենայի վերջին հարց տալ բոլորին, որպեսզի տենց ճիշտ ավարտենք մեր պանելային քննարկումը։ Բոլորից եմ ակնկալում պատասխան, մեկ կոնկրետ քայլ համընդհանուր ընդունման process-ը ավելի արագացնելու ըստ ձեր տեսանկյունի։ You can start. Well, the first step for ICANN is actually to become UA ready ourselves, because we're not 100%. I checked, we are at 92% universal acceptance ready. But of course, before we can go out and preach fully, we have to be 100% ready. So that's our first step. We are also doing engagement like this to raise the awareness. We do the academic training because it's very important to get young people on board very early. We speak to governments, we ask them to update the regulations, we participate in international discussions. We also share, for instance, with like open source groups, we share codes, for instance. That's a very fast way to get some results. Whilst doing training is a long-term result, but there are some ways. So these are just some examples. Yeah, thank you. Well, as a conclusion, I would say that the only thing we should do, unite ourselves and have the big goal of doing it. Well, if it's only one thing, then I would say probably the dialogue between government, public sector, and researchers. So researchers can explain what the problem is and how it can be solved. Then government can support this and give the political support to it. And then businesses, not only national operators, for example, but also global companies like Meta, Alphabet, they can scale this massively. So I would say the dialogue with practical outcomes. Thank you very much. Կարծես թե պիտի համաձայնվեմ նախորդ բոլոր կարծիքների հետ եւ կարծում եմ ճանապարհային հստակ քարտեզը լավագույն տարբերակներից մեկն է այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն. Dr. Xiaong, do you have your opinion about it? Oh yes, thank you again. Also to everyone, but also just to share a point of view from UNESCO. Since we are here to represent the international organizations, I would say that our role is also unique in contributing to UA adoption at scale, because we do have a sort of normative authority with all the member states endorsing the recommendation. We have a global convening power. Our institutions can help embed UA into standards, into the development cooperation and development agenda, and to support the initiatives in enabling this online access. We can definitely work more to help accelerate the cross-border and international cooperations and alignments on these technical protocols. Also to support those national level capacity building implementation, exactly where we are collaborating with all the stakeholders, with not only ICANN, but with all the civil society, universities, with you, ISOC in Armenia, to promote UA as a core pillar for inclusive digital development and digital transformation. Thank you. Thank you very much. Ճիշտ ժամանակն է հարցեր ուղղել մեր բանախոսներին, եթե այդպիսիք կան։ Չկան հարցեր։ Oh, okay, Teresa has a question. Thank you. First of all, this whole day has been incredibly interesting. In one of the earlier panels, there was a discussion also about looking at getting in front of the educational system, so to speak, not just universities, but the overall educational system, about the value and importance, not only how the internet works, but also the importance of being able to have one's own language or script online,
And the prior panel had talked about the content, and here we're talking about some of the partnerships with governments. I guess it's sort of an open question to anybody who has thoughts. How do we instill that throughout the educational cycle so it becomes an expectation of the next generation to be able to have their content and be able to use the internet in their own script and in their own language and help preserve their own culture? Okay. If I can share very briefly from online, thank you, Madam, for this very valuable question. That's also very much on my mind. Whenever I look at my daughters, the new generation, I'm thinking about it. Maybe that's a big issue of the digital literacy facing everyone now. Our new generation in the university and school, they need to be empowered to understand profoundly the structure, the infrastructure, the functioning of the internet, how the technologies work, and how the AI is being developed, and to how the algorithm is shaping their life and opinions. With this knowledge to be delivered to our new generation, they will know how important to think about creating and contributing to the online content through their own language, not just reading English, but think about Wikipedia in Armenia. If young students can be encouraged to create all the index, to create new knowledge, share local knowledge, local content from Armenian country to the world, how great the entire global information flow can be enriched. Also, on the technical part, if they can be informed about how important to have the script, to have the digital service accessible through different language and by all the services. They might also consider having some startups. They can start an entrepreneurship to run a new domain name register in a country. I think with that, we are definitely leading to a more inclusive digital futures for all of us. Շնորհակալություն մեր բոլոր բանախոսների ժամանակը տրամադրելու եւ մեզ հետ լինելու համար։ Մի բան հաստատ կարող ենք փաստել, որ համընդհանուր ընդունումը դա մարդկանց ինտերնետը իրենց լեզվով օգտագործելու մասին է եւ կարծում եմ, որ այդ գործընթացը գնալով ավելի ընդլայնվելու է եւ իր նպատակին հասնելու է վերջ-վերջո։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից հետ այսօրվա համար, որ մեզ հետ եք եւ խոսքս փոխանցում եմ Տիկին Քոչարյանին, քանի որ իրենք հանդիսանում են մեզ հյուրընկալող կողմ եւ կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ միջոցառմափակումը հենց իրենք էլ անեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, երևի թե բոլորիս կարծիքը կլինի այն, որ այս օրը ստացվեց եւ այն աշխատանքը, որ կատարվեց ինտերնետ հասարակական կազմակերպության ղեկավարության անդամների կողմից, լիովին արդարացվեց։ Այս ամիսների ընթացքում, երբ որոշվեց թե օրը եւ թե ֆորմատը, ես անձամբ հնարավորություն ունեցել եմ հետևելու կատարվող աշխատանքներին, ահռելի աշխատանք կատարվեց, որպեսզի թե բանախոսները, թե լսարանը, այսպես ասած, կարողանան զգալ ակադեմիական միջավայրում այն կարևորությունը, որը այսօր շեշտադրված էր։ Շատ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին, շատ շնորհակալություն մեր ուսանողներին, հարգարժան հյուրերին։ Հուսով եմ, որ բոլորի համար այս նշանակալի օրը կարևոր էր եւ ստացված։ Շնորհակալ եմ, որ նաեւ մեր համալսարանի ղեկավարության անունից եւ ղեկավարության կողմից շատ շնորհակալություն բոլորին այսօրվա համար եւ հյուրընկալվելու համար։ Եվ ինչպես խնդրեմ Տիկին Կատարինա, որպես լավագույն հարցադրում, շատ ուրախ եմ, որ այդ պատիվը ունի մեր ուսանողը։ Որպես ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած հարցերին եւ զգացում էր, որ լսում է հարցերը տալիս, Դավիթ Սահակյանի մի փոքր նվեր ենք ուզում հանձնել ինտերնետ հասարակության կողմից։ Շնորհակալություն, բոլորիս լավ երեկո եմ մաղթում։ Եկեք։ Խնդրում ենք բոլորը հավաքվենք մի հատ խմբակային նկար անելու համար։ Նստեք, հա։